Instagram lo పెట్టినప్పుడు గాని, Facebook లో గాని, you use this hashtag concept. Now what is that hashtag? Now your emotion on that particular, your feeling or emotion on that particular video or audio or the image, right? Now using that hashtag, machine will start learning. Okay. So like instead of machine going through that entire video or the image, using that hashtag, you the humans are certifying that this is the emotion I'm going to get after viewing that image or seeing the text. So it means like you are labeling that data, labeling that image or audio or video for. So that is called labeled data. So it can be in any format like text, document, image, sound, whatever it may be. And then we labeled it and we'll give it to machine learning algorithm. So we have n number of machine learning algorithms that do this task. What we are supposed to do is whether we need to observe whether that algorithm is doing correctly or not. For that, what we have to do? So we train that algorithm, we train that machine learning model with all set of inputs, and then we give a new test case. The below one, new text document, image or sound. What it will do? Now we are trained it like exam. Every semester exam, what it is meant for. You go through that entire 3 months of course. You write so many exams at the end. JNTU will keep one exam, will conduct one exam. Just how far you have learned. For that, they'll give one question paper to you, and then you'll answer it. Based on your answers, you'll get the score. That is the new labeled data. Now, you give that to your predictive model, that is your exam. Newly conducted new document as an input, and then expected label. Like you'll get at the end pass or fail. Pass means you'll have some pattern. Above 40 marks out of 100, you know, and it is your passing that subject. Subject what is your fail. So assume that we everyone want to pass in the exam, then for that only we are writing exam. But for every exam, we will you pass. Some exams we may fail, some we pass. But we put the same effort. Okay, for the preparation. So unexpectedly we may fail in one exam because of so many reasons. Okay, so leave it. So machine learning algorithm will be trained on labeled data. So you need to tell what type of document or what type of image it is. And predictive model, you are ready, and I am going to test you on different cases. How good you are predicting the model or giving the result. So we'll justify that. That is called expected length. So next, so types of supervised learning. Again, we have this concept called classification and regression. So classification. Let's say if I want to like entire classroom is classified into two rows. So middle one is a separator. This is left side and that is right side. So I can make any parameter taken into consideration to classify the input data. Let's say if I want to split this entire class into two groups. And what parameter I need to do is my wish. Let's say if I want to separate this entire class into two groups based on gender. Or based on hostel, residential or non-residential. So these are the parameters taken into consideration and will classify into two parts or three parts, whatever it may be. That is called classification. To which class you belong to. Let's say you want to classify the entire class into three parts. Okay, above 90% above is one group, below 60% one group, 60 to 80 one group. So that is my wish. Now to how many classes I want to classify the entire data. Next one is classification and where the output variables are categorical. Categorical variable is so there are types of variable continuous variables and categorical variables. Category means like you have only two options or three options. Gender, male and female. Colors, we have fixed colors. So those type of values that have fixed, that is called categorical value. Like next one is a regression. You heard about this regression by like mathematics was a linear equation. Y equal to mx plus c.
That we call it as a regression line. So for every increase in x value, there is a relevant change in y value. That we call it as a slow linear equation line, and then we have that equation y equal to mx plus c. So for a given intercept and the slope value, this is x value. For this x value, this will be the y value. The same way we given set of data points. Linear regression already we చదువుతున్నాం. I think you have gone through linear regression line. So given data points, and then you are supposed to draw a regression line. What is that line? That is the line which has less ఏమంటారు రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ ఉందా తెలుసా మీరు ఓకే డౌన్ ద లైన్ సో లైక్ regression lines are like your like linear equation lines. ఓకే ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ లాభం నాకు ఇచ్చాను ఆపరేట్ ఇక్కడ సార్ అది పెట్టి Wire connections is all right. Not much. Next one is unsupervised learning. Okay. So where the machine is going to learn unlabeled data. Labeled unlabeled data. So let's say you have a college bus with this bus code and you have to read it to these students lost the class. If you come in a casual bus, then I can't able to identify from college beyond. So that data we call it as unlabeled. And still I want to learn, identify to from which college you are. So for again I have to ask some questions. Like I told you before lunch, how I am going to identify the profession of the people if they come in a casual bus. I ask some questions. So based on that, I'll start learning. Like these people belong to this particular family. So that is learning now unlabeled data. Okay. So example like this one. By seeing the characteristics, I can classify. So do we have any labels for those diagrams? A level, just what it is, some images. And they are classified into two. Based on what? Some characteristics. Physical appearance point of view. So those three are ducks which have same mouth. And if you see the below one, which doesn't have those. So based on some features or parameters, we are going to classify them into groups. So here the input doesn't have any labeled data. Maybe ducks, maybe mouse, Mickey Mouse, and ducks and nothing is there. So this is called unsupervised learning and still patient is going to learn the things. So the same diagram, but for the supervised learning and unsupervised in the same diagram. Here we don't have any labeled data. Okay. So types of unsupervised learning, we have two: clustering and association. So clustering means grouping of things, similar objects into one group. That we call it as a clustering learning. Let's say if I want to split the Kakinada region into different groups, East Kakinada, West Kakinada, South, North, and colleges across East, colleges across towards West, towards North, South. Like based on some parameters, we group the similar data from. We group the things that we call it as clustering. And association, what do you mean by association? Dependencies and associations. Like you go to supermarket, right? DMart, more food. Like since years we are going through those supermarkets, right? How they arrange the products? You want to will they follow any format or randomly they'll keep arrange the page like then they have shelf, but
Initially, find some products with the first. Let's say you tell me what you have observed once if you enter into DMart. DMart like enter on the first thing aspects. Next. Global chocolates, biscuits, tea, honey, whatever. Now, that is initial part. Will it be same? Like if you go to DMart in some other place, will it be the same? Same under different under. Different under. And ఎందుకు పెట్టారు Now, in the arrangement of goods across DMart in Andhra Pradesh, will it be same or different? Same under different under. Combination. ఎంట్రన్స్ సంబంధం అవే ఉంటాయి రెండు డిఫరెంట్ ఉంటాయి విల్ ఇట్ బి సేమ్ అక్రాస్ ద ఇయర్ మారుతూ ఉంటాయి వై బికాస్ దే చేంజ్ ద థింగ్స్ అకార్డింగ్ టు ద సీజన్ ఆర్ ద బయింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వై బికాస్ కస్టమర్ విల్ నాట్ కమ్ టు డిమార్ట్ టు స్పెండ్ టైం దేర్ అక్కడ ఉండడానికి ఎవరు రావాలి there you will go, let's say you have 10 items to purchase. Fast గా దొరకాలని చూస్తారా టైం పట్టాలని చూస్తారా ఫాస్ట్ గా మనకు కావాల్సిన తొందరగా తీసేసుకుని వెళ్ళిపోవాలని చూస్తారు ఓకే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్రౌడీ దెన్ తొందరగా తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలి దెన్ హౌ పీపుల్ నో ద బయింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ దే నీడ్ టు డూ అనాలిసిస్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎవ్రీ వీక్ they see the customer buying patterns. What is the minimum number of products customer is buying? If it is minimum, let's say 5 products, what is the amount of those? And what is the combination of products they are buying? Let's say if you take like if you buy milk, what is the probability of taking eggs? If you buy milk, if you select milk into the if you take milk into the basket, then what is the probability of taking bread? What is the probability of taking oil? Will it be same to each and every product or different? Different or let's say you want to take you want to DMart to buy snacks. Direct గా పోయి అగరబత్తి అగరబత్తులు పట్టుకోవా తీసుకుంటారు స్నాక్స్ అన్నప్పుడు then your buying pattern is different. You went to DMart to buy monthly groceries. Then your buying pattern is different. You went to buy some deodorants, cosmetics related. Then your buying patterns are different. Now, DMart, the supermarket people should understand the buying patterns of the customers and arrange the products accordingly. So the buying patterns of DMart will not be same because DMart will be located at different locations across the cities. And buying patterns of the customers are not same across every DMart because it depends on the location where it is placed. So దాన్ని బట్టి బయింగ్ ప్యాటర్న్స్ అనేది మార్చు ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ కాస్ట్లీ ఏరియా బయింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అక్రాస్ ద డీమర్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇఫ్ ఇట్ డీమర్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ క్రౌడీ ప్లేస్ అక్కడ మనం డీమార్ట్ లో కొంటాం దెన్ ద బయింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసోసియేషన్ సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బయింగ్ ప్రొడక్ట్స్ వెన్ యూ చూస్ వన్ సో అసోసియేషన్ discovering so you want to discover rules that describe large portion of your business. So next one, reinforcement learning. So just it is like learning through rewards. So this is another way of learning. So supervised, unsupervised, and reinforcement learning. So learning by reward. Let's say you are playing a game. Temple run game ఆడారు Temple run ఆడినప్పుడు సడన్ గా పవర్ రన్ ఫాస్ట్ వెళ్తుంది సడన్ గా will go very slowly. That is called reward something. So usually the people will go in a normal pace. Suddenly based on the rewards you selected, the pace of the runner will increase or decrease. That is awards or rewards. So learning by experience or learning by rewards, we call it as a reinforcement learning. So where there will be a monitor, but they will say there will be a person to monitor it, but he won't say whether you did correct or not. Just they will appreciate your work. But whether it leads to a correct result or not, they won't tell you. It is called learning by rewards. That we call it as a reinforcement learning.
So just is a diagrammatic representation of reinforcement learning, where there will be some agent or some game where it will gain rewards if it will move towards the tap. It will get negative rewards if it go towards fire. So if you want to play a game, you want to win, then you have to go with a more number of rewards. Then that is how we are going to nowadays every game is a reinforcement learn. We don't know initially how to play. We learn the game by experience. And let's say so many games are evolving nowadays. Will you know that earlier we just said even trainer start doing and then based on the options they have given, we'll explore and keep on gaining the knowledge on the while playing. Now this is the overall picture where machine learning will be. So artificial intelligence is a superior to everyone. And then, as I told you in the earlier morning stage, machine learning is the part of artificial intelligence, and deep learning is subset of machine learning. So deep learning again another subject, but we are not going with it. So as of now, machine learning algorithms, so just they name few KNN, K-means and SVM decision trees. So decision trees one of that we are going to see in the next class tomorrow. And KNN and K-means are from fifth unit. Okay. So machine learning, and we heard about this. So again, this is another representation. What these domains will do. Okay, so what artificial intelligence will do? Just given a situation, how human take a decision, the same machine should do. It should mimic the human's behavior on a given situation. Let's say if I given a task to drive a vehicle, if I am an expert in driving since 10 years, now the same task machine should do. It means whatever the experience I have as a driver, machine should get that experience. Then only I can certify that this machine is driving well. Machine if it is not driving well, then I can certify that this is a good driver. So artificial intelligence is a field where the machine should mimic or should behave like a human on a given situation. To behave like that, what it should do before that, it should learn on the particular situation. That will be done by machine learning. And deep learning, how you are going to do. So all basic of school days are deep learning concepts. Let's say if we say 2 plus 2 is 4. How it is 4? Internally, the internal calculation of everything. How you process everything. Now this is how where data science comes into picture. Okay, so you heard about this data science, right? What data science people will do. And then the machine learning requires data to operate. Now, where will you get the data? Whether the data that is generated in the real world or in the internet. Per day, some petabytes of data is generating, and we have to put that in some format to do analysis. Data science people requires data to operate. Okay, and data is generated in various forms. With tweets, Twitterలో ఎక్స్లో ట్వీట్స్ పడతా ఉన్నారు, ఇమేజెస్ పోస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు, ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేస్తా ఉన్నారు, ట్వీట్స్ చేస్తా ఉన్నారు, స్నాప్చాట్ లో షేర్ చేస్తా ఉంటారు, ఇవన్నీ చేస్తాం. సో ఇట్ మీన్స్ డేటా ఇస్ గెటింగ్ జనరేటెడ్. వాట్ దే విల్ డూ once data got generated, what we are supposed to do, we need to do analysis. And to do analysis, the data should be very clean. Let's say we go to restaurant, to Kakinada nearby restaurant, and they need to know how it is going, how it is running, whether the customer is liking their restaurant or not. While areas they'll give a feedback form, right? Feedback form లో కొన్ని questions ఇస్తారు. ఇచ్చి then you rate how is the food. Rate on a scale of 1 to 10. 10 అంటే super, 1 అంటే worst. Then how much quantity is sufficient for you అని ఒక 10 questions ఇస్తారు. Will you answer all the 10 questions? అవసరం లేదు, 1 or 2 ఆన్సర్ చేసేసి వీళ్ళు లీవ్ ఇట్ అంటారు and go. Then people, let's say after 1 week,
these restaurant people want to do analysis whether the public, whoever received came here, like the restaurant down. వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్మ్స్ తీసుకొని they have to go through analysis చేసుకోవాలి. So to do analysis, they require all answers, all questions to be answered. But that is not the real case. అన్ని ఆన్సర్స్ ఉండవు. లైక్ అమెజాన్ లో మీరు రివ్యూస్ ఇవ్వమంటారు. యూ బై ప్రోడక్ట్ అని అమెజాన్ ఆ స్విగ్గీలో ఆర్డర్ పెట్టుకుంది, ఇమ్మీడియట్ గా ఏమొస్తుంది? దే ఆస్క్ ఫర్ ఎ రివ్యూ, రైట్? మీరేం చేస్తారు? ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ యూ గివ్ హై రేటింగ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్ యూ గివ్ లో రేటింగ్ అండ్ యూ గివ్ కామెంట్స్. సో ఐ గాట్ దిస్ ప్రోడక్ట్, అది నెగిటివ్, వేస్ట్, అది యూ పుట్ ఏ కామెంట్. It may be genuine. Okay, so that helps for other people who want to buy this product. So if the product is getting negative reviews, then there is a problem in the other side. Then they need to rectify to improve their business. So data science people are the one who should learn, should have knowledge on artificial intelligence, machine learning, and deep learning to do their work. Because they at the end they need to do analysis on the data. To do analysis, again, they have to use machine learning algorithms on particular. So this is the overall picture where machine learning lies in the real world market. Okay. Now goals of machine learning. So prediction and forecasting. How many of you know about stock market? Or anyone do trading? Cryptocurrency, trading, stocks, purchasing stocks. At least you heard about that. Stock market అనేది ఒకటి ఉంటుంది. Okay. Recently, Nvidia, you know about Nvidia stock price. వినే ఉంటారు కదా. People who bought stocks in Nvidia from last 30 years, 3,600% పెరిగింది. And people who have those, ఇప్పుడు they are billionaires. Okay, so like we don't know like stock market prediction, like how much is a good time to buy the stock market at what price. So we have are simple to say, like IPL or cricket match before starting, they'll give predictions on this particular ground. Chances of winning the India on Australia in Indian ground. India chances percentage are 80, Australia is 20%. That is early prediction. Once match got started, and then based on the situation, this percentage will vary. Suddenly, India percentage of winning, or simple example, on a ICC T20 match. Okay, so till South Africa 15th over class and Miller 15th over, what is the chances of India winning the World 10? South Africa winning the World Cup 90, because 30 balls, 30 runs. Class and Miller batting. Suddenly after the 1 hour, prediction got changed, right? Now how they got changed? Because they do analysis on the late day, not on the early day. But there are some cases where the predictions might went wrong. So backgroundly, how they are going to do is machine learning algorithms should be able to predict the price or the winning percentage of a team or how much price the stock will go up, and forecasting. Forecasting is an example of weather forecasting. What is the probability of, as I told you, rain today, or will it sunny today? What is the probability of reaching 35 degrees centigrade today? చెప్పలేరు. So probability like 0 to 1 లో somewhere ఎక్కడ ఉంటుంది. 0.1 అయితే low probability, 0.9 means high probability. Next, so that is prediction. Goal of machine learning is to predict and forecast. Next, pattern recognition. So identify patterns and relationships in data that may not be apparent to humans. Like if you give, let's say, result analysis of your class. Last time on other exams last time. Results వచ్చినాయి for example.
like everyone written the same subject as a column name spreader. Roll number wise, rows, 60 students, 6 subjects. You'll get a score. You get a result also, you put it in. Now, when you find any patterns in it, just you from our side as a humans, we see that these are the numbers. But we the humans has limitation, but if you run machine learning algorithms on the same data, we can say like how many students passed in one subject, how many students failed in one subject, how many students got above 80%, above 90%. Okay, like that any like how many girl students passed in one subject, how many male students passed in one subject, X subject, Y subject, whatever the question you asked, that we can put it in a diagrammatic way, provided if you have the genuine data. Okay. So that is called pattern recognition. Like you have, for our understanding, we can say like two identical images ఉన్నాయి ఈ రెండింటిలో ఏం తేడాలు గమనించండి అవునా సండే బుక్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి కదా ఐడెంటికల్ ఇమేజెస్ నుంచి ఈ రెండింటిలో 10 తేడాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయగలరు నా వాటిలో ఒకసారి సో దే గేవ్ 10 different points that differentiate between them. Then 10 లో నుంచి then you start observing one by one. Some parameters ఏదో at a time దొరకవు. So one by one, you start observing and then you will be able to identify. So that is called pattern recognition. So again, example like facial recognition, speech recognition, detecting fraudulent transaction. Like nowadays you are getting e-commerce frauds. But ఇప్పుడు చాలా న్యూస్ లో అదే ఫస్ట్ టైం రాగానే మీ ఫ్రాడ్యులెంట్ కాల్స్ వస్తున్నాయి మీ ఫోన్ వేసి మీ పేరు తెలంగాణ మీ పేరు మీద పార్సల్ వచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉంది డ్రగ్స్ వచ్చినాయి కస్టమ్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారు మీ దగ్గరికి ఓకే యూ మీ ఫైల్ కంప్లైంట్ కాదు దెన్ టు స్టాప్ దట్ యూ గివ్ మనీ అంటారు సో దే గివ్ ద నేమ్ మీ పేరు ఇదే కదా మీ ఫాదర్ నేమ్ ఇదే కదా దట్స్ వై మై డేటా ఈస్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ సో ఎక్కడ పడితే మనం ఫ్రీగా మన డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తాం నేను ఫాదర్ నెంబర్ షాపింగ్ మాల్స్ లోకి వెళ్ళి సార్ వస్తా సార్ ఇది ఫామ్ ఫిల్ చేయండి సార్ అనగానే ఇది ఫిల్ చేస్తాం మనకి ఏం చేస్తామో ఫాదర్ నేను మదర్ నేను ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను రాంగ్ వే మీకేంటి మీ పేరు ఇదే కదా యూ వర్క్ హియర్ ఎక్కడ మీకు ఇక్కడ లాగిన్ ఇస్తారు అనుకున్నాను వాళ్ళు వచ్చి ఈ కాదు వాళ్ళని అవునండి నువ్వు ఎంకాలని లోపల కదా పోయినప్పుడు తీసుకోవడానికి నీ పేరు మీద మార్క్స్ వచ్చింది ఈ కాదు క్రెడిట్ కార్డు వెళ్ళి సిఎస్సి బ్రాండ్ అవుతుంది కాబట్టి బయట సిఎస్సి చదువుతున్నాను అవునండి ఇది ఎవరో మనం బాగా తెలుసుకుంటే నేను అవసరం పార్సల్ కేసు బుక్ అవుతుందా సో అట్ ద సేమ్ టైం దిస్ ఇస్ వన్ వే suddenly from in your account, suddenly 1 crore got deposited. Or we 2 years, last 5 years, since you are not making any transactions. Suddenly the account goes on 50 lakh directly. Immediately bank will call. Sorry, transaction meeting is around. Why? Because 6 years we have observed this bank, this account is inactive. Suddenly, such huge amount of data got detected at something which is phishing or unwanted transaction happened just to confirm bank people will call. So that is the reason. So like this, like facial recognition. So మన వస్తున్నాయి మన ఫోన్ లోనే facial recognition. Like if you want if the device want to accept, it will take some images of you in different directions. మన biometric patterns కూడా ఇంకా మనం చేసినప్పుడు వాట్ విల్ లాస్ట్ 5 different patterns అడుగుతుంది ఫేస్ రికగ్నిషన్ కూడా ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఇటు నుంచి అట్లా లెట్స్ సే మీరు మేకప్ వేసుకొచ్చి ముందు పెట్టాను సంథింగ్ ఏదో ఒక ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ లేకపోతే ఏదైనా కల్చరల్ ఈవెంట్ లో మనం ఏదో మంచి మేకప్ వేసుకొని వెళ్ళి ఇలా వేసుకుంటే అవ్వాలి వై బికాస్ ఇనిషియల్లీ యూ ఫీడ్ దట్ ఫోన్ విత్ ద 5 images so it should match with the patterns of the same ones match కాకపోతే ఏదో unlock అవ్వాలి so you cannot utilize that is one form of authentication. Next automation. So automation means whatever the human tasks are doing in our daily life, it takes more time, you can automate it. Now every software job that
they are doing is like they are automating their jobs. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అని ఏం చేయాలంటే ఇట్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ టాస్క్ అయితే కనుక దే ఆర్ ఆటోమేటింగ్ ఇట్ అండ్ దెన్ దే ఆర్ టెస్టింగ్ ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డూయింగ్ కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఆ టెస్ట్ ఓకే అయిందనుకోండి మీరు జాబ్ లో, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి వాళ్ళే చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్ automated. Okay, so like we have chatbots. Nowadays, every website is having this chatbot. Earlier days, we used to have customer care service. Customer care service to problem ఏంటి? Like so many problems ఉంటే కనుక ఈ ప్రాబ్లం వన్ అయితే వన్ మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిన ఏదో ప్రాబ్లం. సో ఇట్ ఈస్ a time taking process to resolve the issue. ఇంకొకటి ఏంటి, if it is a chatbot, it has a predefined procedure. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏదైతే దానికి ట్యాప్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఫర్దర్ నావిగేషన్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, ఇట్ విల్ గైడ్ యూ ఆర్ ఎల్స్ immediately will get a call from customer care support line. So what is your problem, how can I assist you to solve the issue? So chatbots are one where it will reduce the human intervention in solving the problem, because humans cannot provide you the support 24/7. ఒకప్పుడు కస్టమర్ కేర్ సర్వీస్ అనేది ఒకటి ఉండేది. నౌ వన్స్ ద ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద చాట్ బాట్ కాన్సెప్ట్, కస్టమర్ కేర్ సర్వీస్ అనేది లేనే లేదు. ఇప్పుడు మీరు గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటెడ్ రీఫిల్లింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది, వాయిస్ ఓవర్. అదే ఆప్షన్స్ అదే క్లిక్ చేయగానే అదే బుక్ చేస్తుంది. అదే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కాన్సెప్ట్, దెన్ హ్యూమన్స్ మీ గ్యాస్ బుకింగ్ ఐడి చెప్పండి, మీ పేరు చెప్పండి అని ఎవరికి గుర్తుండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రీడిఫైన్డ్, డేటాబేస్ ఇస్ క్రియేటెడ్ with your phone number, register for gas booking. Phone చేస్తే మ్యాప్ చేసుకుంటుంది గ్యాస్ బుకింగ్. మీరు జస్ట్ ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ కన్ఫర్మ్. ఇది మీ గ్యాస్ కస్టమర్ కేర్ ఐడి కన్ఫర్మ్ కోసం ఒకటి వస్తుంది, లేదా కాదంటారు. కన్ఫర్మ్ కానీ ఆటోమేటిక్ నావిగేట్ టు డూ దట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆటోమేటిక్. Now it is become easy for everyone to book a gas. And we against what they need to do? గ్యాస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి మీ బుక్ తీసుకెళ్ళి వాడిని చూపిస్తే వాడి సిస్టమ్ లో టైప్ చేసి 4 రోజులకు వస్తుందంటే అది. సో నియర్ బై అంటే ఓకే, హౌసెస్ ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద బుకింగ్ స్టేషన్ అండి. ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ దెమ్ టు గో అండ్ బుక్ ద గ్యాస్. సో లైక్ automation will reduce the cost. That we call it as, nowadays we call this concept called RPA, robot process automation. Okay, so everything will be done by chatbots, which are predefined tasks. Every task cannot be done. Predefined tasks ఉంటాయి కదా, those tasks can be automated. If everything is automated, then what humans will do? Nothing. So decision making, okay, that is another goal. So to take the best decision on a given situation. So example like medical diagnosis, recommendation system, supply chain optimizations. What I mean by recommendation system, like we have seen this in Amazon, Netflix, Amazon Prime, all these things. So why should they give recommendations? ఎందుకు ఇవ్వాలి? Amazon లో recommendation like feedback. Amazon లో let's say if you want to buy one product, you go with reviews, right? ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, రివ్యూస్ అండ్ రేటింగ్స్. ఓ 10,000 రివ్యూస్ ఉన్నాయి, ఆర్ 5 స్టార్ ఆర్ 4.5. దెన్ యూ ట్యాప్ ఆన్ ఇట్, దెన్ యూ గెట్ ద లిస్ట్. 10,000 రివ్యూస్ మనం చదువుతాం, ఎవరి వల్ల కాదు అసలు. దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ కామెంట్ లైన్స్, బిఫోర్ ద కామెంట్స్ యూ హ్యావ్ సమ్ వర్డ్స్ ఇన్ బాక్సెస్. చూసారా, ఆ రివ్యూస్ ముందు కొన్ని బాక్సెస్ లో కొన్ని వర్డ్స్ వస్తాయి, కొన్ని కలర్స్. Those we call it as a frequently used words in the comments. And in what context they are used? In the negative context or positive context? Negative context and color, positive context and inko color ones. Just because every people doesn't know the review. 10,000 reviews is just if you go through those boxes, you can identify in what context they have used the word, then you can just decide whether to buy the product or not. At the same time, recommendation like to improve their businesses, Amazon is giving combination. People who bought this also bought this. Netflix, to
to make you engage in the particular application. Let's say you like comedy movies. మొత్తం కామెడీ వస్తుంది. ఇంకా కామెడీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం, యూ విల్ ఫీల్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వాచ్ దోస్ వీడియోస్ అండ్ చూస్తున్నప్పుడు ఏమంటుంది, దే బిజినెస్ విల్ రన్ బికాస్ let people n number of people watch Netflix at any point of time. That is utilization. Okay, so that is called that is how recommendation system works to improve their business. At the same time, medical diagnosis. మొత్తం మనకి ఏ టెస్ట్ రిపోర్ట్ చేసినా సరే మిషన్స్ బ్లడ్ ఎర్లియర్ డేస్ యూస్ టు టేక్ బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే ఇక్కడ సూది పెట్టుకొని సిరంజి పెట్టి పెద్దగా లాగా దాన్ని మళ్ళీ బాటిల్లో పెట్టి వీళ్ళు ల్యాబ్ పంపిస్తే వాడు ఏదో కొన్ని కెమికల్స్ కలిపి ఏదో చేసేవాడు. ఇప్పుడు ఏమైతే డైరెక్ట్ గా చిన్న చిప్పు డైరెక్ట్ గా పెట్టి ఇట్లా ప్రెస్ చేయిందని డైరెక్ట్ మెయింటైన్. ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆటోమేటెడ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూస్ యూ నో ఐబీపీ అంటే ఐబీపీ రీడింగ్ ఈస్ దిస్ మచ్, బ్లడ్ షుగర్ ఉందని యూ నో ద బేసిక్ నార్మల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ షుగర్. ఇప్పుడు మీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ యూ నో ద బేసిక్ నార్మల్ వాల్యూస్ and then you have it, you can diagnose the issue. So that is called decision making. So it helps you to take decisions. Next, personalization. So you can see like examples, Netflix recommendation, adaptive learning platforms, personalized marketing. Okay, so like personalized marketing means, again it is done by YouTube, Facebook. People you may know concepts in Facebook. Early days you need to have mutual friends and a concept. If you know Facebook introduced now, people you may know. Who will come under people you may know? Facebook friends. Let's say if you call me to my number for the first time, and if you have a registered account, Facebook account with that number, and it comes next to me, I get a recommendation. People you may know with number. Or else, like what any terms and conditions you say, to allow Facebook to access your contacts and finish. Your contacts and I enter your contact in my contact list. I need to have a Facebook account with that contact. People you may know. Okay, so that is called personalized marketing. Like YouTube, where if you are viewing patterns on a daily basis, every Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Now, if you open YouTube, these are personalized things. Your every individual doing different. Let's say every Saturday you will watch some set of videos. TV program and also. You like to see it in the YouTube, through YouTube. The game of every Friday, Saturday, normal line 2 days or 3 days or 2 weeks. Immediately next third week, it will give recommendation. Also. Like nowadays, if you see that the same channel giving the videos is repeated time to time, మీరు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఏం చూడాలనుకుంటున్నారో అనుకుంటాం. అవునా, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే మీకు ఏంటి రికమెండ్ చేయాలి, మీరు ఏది చూస్తున్నారో దాని బేస్డ్ ఆన్ యువర్ వ్యూయింగ్ లిస్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద లిస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సనలైజ్డ్ మార్కెటింగ్. ఇట్ వోంట్ బి కామన్ టు ఎవ్రీవన్. ఈ 60 మెంబర్స్ యూట్యూబ్ హిస్టరీ ఓపెన్ చేసి అందరూ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఉంటుంది. Difference. And viewing patterns. That is called personalized marketing. Next, optimization. This route optimization example, route optimization for delivery service, energy consumption optimization, and resource allocation. Now, these optimization, let's say Google Maps example, optimization. Source to destination picture. It will show multiple routes, but it will highlight only one route, which takes you in less time or less distance. There will be other routes also, but it will highlight with the less distance or less time. We report select each number, it will show, but it will say excess traffic undana, whether it will tell you why it is not raining. Okay, that is called optimization. Energy consumption optimization means not machine learning. Like they are running an algorithms
across, let's say, Kakinada town. Now, in which time zone, certain region of people consuming more power, so that some areas requires continuous power supply. Example, if there are areas in one particular Kakinada town where hospitals are heavily concentrated. Now, the area which contains hospitals require continuous power supply. Now, any damage or issue occurring in the region should be addressed very quickly. So that will be known. Now, being a human, we have limitations like every time we can monitor what's happening day to day. If you have an algorithm or a machine that monitors 24/7 power supply distribution across the town, and in what times, at what times more consumed across which regions, then you can distribute the power accordingly. So nowadays we have this concept called solar energy. So every home can have a solar panel. It means power generation is high, but where to transfer that energy? Like we have at home, we have limited devices utilizing the current, but consumption is less, generating is high. Then you need to send that to other devices, other places. Now to that it should be distributed to the place where it is required for, like industries, where the hospitals are there, where the agriculture is there. You need to navigate the extra power supply to those areas so that it will be better utilized. So this can be done using machine learning. So millions of dollars are spending on energy consumption and distribution. We have this AP Genco, AP Transco, which generates power and transmit power. But if generating transmitting power to the area which is not required on a high voltage, then what is the use? So it should be distributed on demand basis. So that can be done using machine learning algorithms. That is called optimization technique. So it means supplying on demand. So these are the goals and applications. So in every sector where artificial intelligence is used, machine learning also used. Okay. Healthcare, now you have this nowadays no need of doctors. Robot arms are there, are created, which are doing surgery. Knee replacement surgery done by robots. Robot arms are created. Now the only thing is expert doctors should be there at the time of surgery, and they should monitor whether the machine is doing correctly as per the norms, as per the procedure or not. Okay. So healthcare sector, diagnosing and treatment. That is the one place where machine learning is used. Treatments and doing this surgery, open heart surgery, knee replacement, okay, hair transplantation, any sort of surgery. Next, drug discovery. Now we have this COVID వచ్చినప్పుడు we don't have any drug or medicine for the COVID. But because of this computation power and the machine learning algorithms we have, immediately within 1 year or 6 months, the drug is discovered and it got అందరూ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి because of the algorithm. Because every time it takes years to create a drug because it should be tested on different, like initially it will be tested on rats and then they have to see the behavior and side effects. Then it will be tested on humans on certain age group. Then they will release them to the market. Within that short period, there might be issue like corona, where lots of damage to the lives happening. So in that case, you should not waste time in finding a drug that address the issue. So in that case, machine learning algorithms like genome sequencing is one where it takes the genome structure of the virus and using machine learning algorithms they created the drug that we have taken on different dosage. Okay. Next, wearable devices. Wearable devices అంటే మనం పెట్టుకుంటున్నాం స్మార్ట్ వాచెస్, like our phone has number of steps, heartbeat,
which will give you how much sleep, how many steps, how much run, how many hours of work you did. Everything is calculated. That we call it as a variable device. Now you have these many calories. Okay. In the protein is tsunami. So these are the everything is a device. Then one system the smart watch. A smart watch so many features are there in terms of health. Okay. So all these are machine learning again. Next finance. Finance sector basically on banking sector. Nowadays, early days we used to have, let's say banking sector to give a loan to an industry. Then they need to have the record, whether they, what is the turnover of the company, whether they, how much amount they can pay on an installment basis. They used to have this track record and verification on a manual basis, and then they used to give the loan. Nowadays, everything is online. So the data is created and then feed it to the machine. It will decide whether to sanction the loan to a particular person or industry. If sanction, how much amount and how much EMI based on their revenue and other factors. So fraud detection, let's say somebody you are using a credit card and your usage is limited to 6 years or 2 years, you are doing a transaction not more than 5,000 every. Suddenly you made a transaction of 30,000. Immediately bank will be fine. Sorry, transaction మీరే చేశారా ఎందుకంటే లాస్ట్ 2-3 years నుంచి you will be a transaction of this size. Only we had a record on this. They made an alert from their application point of view. From where if that alert triggers, immediately they have a sense that something fraud is happening. Okay, that's why they give an option whether now earlier days credit card doesn't have this concept called PIN. Only card ఉంటుంది చాలు ఎంత స్వైప్ చేసినా సరే వితౌట్ ఎనీ ఫీ దే యూస్ టు ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ లేటర్ క్రెడిట్ కార్డ్ స్టోలన్ కేసెస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల దెన్ దే ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ పిన్ నెంబర్. ఇప్పుడు నౌ వి హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వైఫై యాక్సెస్ అంటారు. డైరెక్ట్ గా ఇలాంటి ఆప్షన్ త్రూ అవర్ మొబైల్ యాప్ వీ కెన్ ఎనేబుల్ వైఫై ఎనేబుల్ ఆప్షన్ ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్ పిన్ నెంబర్ స్వైపింగ్ ఏం అవసరం జస్ట్ ఇఫ్ యూ ట్యాప్ ఆన్ the transaction will be accepted. Now, but it is up to the individuals to accept those type of transactions. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ కావాలంటే కార్డు ఇచ్చారనుకోండి మీ పిన్ నెంబర్ చెప్పలేదు వైఫై ఎనేబుల్డ్ ఉంది అనుకోండి ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మీ అకౌంట్ ఏదో ఉందో తెలిసింది అనుకోండి డైరెక్ట్ గా మీకు వెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్ పెట్టకుండా వెళ్ళిపోతుంది కార్డు మీ దగ్గర ఉండదు పిన్ నెంబర్ లేకపోయినా వైఫై ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల వెళ్ళిపోతుంది. సో లైక్ దట్ there are n number of fraud detection that we call it as a cyber crimes. That's happening nowadays on different issues with different reasons. Okay, so that too, once if you have a financial fraud transaction happen, it is up to you situation, but we cannot recover 100% amount. Police వాళ్ళు ముందరే చెప్పేస్తారు మీ టైం బాగుంటే డబ్బులు వస్తే ఓకే ఫైన్ లేదంటే కదా we find out who did this, but we cannot recover your amount. Okay, so like in meantime, on particular we double over 10%, 20% consume చేస్తున్నా. Police are not responsible for that. So that's why we have to be aware of different online fraud activities. పిన్ నెంబర్ చెప్పండి మీకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చింది లక్కీ మొక్కలు వచ్చింది మీ అర్జెంట్గా మీ డీటెయిల్స్ చెప్పండి ఓకే అని చెప్పి మీ పిన్ నెంబర్ చెప్పకుండా ఉన్నాయి. Like they are sending one fake APK file to your device. If you install it, your phone will be cloned. Clone అయిపోయి ఇది ఏదైనా యాక్సెస్ చేసినా సరే వాళ్ళకి మొత్తం మీ ఫోన్ వాళ్ళకి అనుకుంటున్నారు మీ పిన్ నెంబర్లో ఏటీఎంలో పిన్ నెంబర్ ఇన్ఫెక్షన్ చేసినప్పుడు దీన్ని కీప్ ఆన్ రికార్డింగ్ అండ్ దే డూ ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్. మీ ఫోన్ మీ దగ్గర ఉండదు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ మీ దగ్గర ఉండదు డబ్బులు వెళ్ళిపోతుంది బికాస్ దే సెండ్ సమ్ ఫైల్స్ విచ్ విల్ క్లోన్ ద డివైస్. క్లోన్ అనగానే ఏమవుతుంది మీరు ఇక్కడ ఏం ఆపరేట్ చేస్తే వాళ్ళు అక్కడ తెలుసుకోవాలి. సో లైక్ సో నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఈస్ రీటైల్ అండ్ ఈ-కామర్స్. Okay, so again
recommendation system, already discussed with Amazon, Netflix. Next one is inventory management and customer segmentation. What is inventory management? ఎవరు కావాలి ఇన్వెంటరీ అంటే సూపర్ మార్కెట్ వాళ్ళు కావాలి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ బికాస్ లైక్ దే నీడ్ టు మెయింటైన్ ద స్టాక్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ ఫెస్టివల్ సీజన్ then they need to get the stock in advance to meet the customer needs. How much they need to get the stock because they have the business experience in the now how much stock they need to get in advance in how many days, how much amount. Because ఇప్పుడు మా కస్టమర్ ఫెస్టివల్ సీజన్ అయితే కనుక గ్రాసరీస్ పర్చేసింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఆర్ ఎల్స్ టెక్స్టైల్ షాపింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ట్రావెలింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పొంగల్ సీజన్ దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ బిజినెస్ దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ బై ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ ద సీజన్ స్టార్ట్స్ యువర్ వెహికల్ షుడ్ బి ఇన్ కండిషన్ అండ్ యువర్ వెహికల్ షుడ్ బి వర్క్ ఫర్ హౌస్ డేస్ 24/7 then only you will get revenue. Okay. So inventory management means like the supermarkets or the Amazon products, online e-commerce websites, they need to maintain the stock based on the seasonal trends. Okay. Next, customer segmentation. Customer segmentation means customer segmentation. Marketing mind of it. But for suppose if the people అందరికి సేమ్ లైక్ 5 ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటాయి నా లెట్స్ సే if I send you all to a particular షాపింగ్ మాల్ అందరూ షాపింగ్ మాల్ తీసుకెళ్ళి కొనుక్కోమన్నా అందరూ ఒకే మోడల్ కొనుక్కుంటారు ఈ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టేస్ట్ అండ్ యువర్ స్టైల్ అండ్ యువర్ కంఫర్ట్ యూ విల్ చూస్ అ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఇట్ వోంట్ బి సేమ్ విత్ అదర్స్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ ఆల్సో డిఫర్ కొంతమంది దే విల్ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ సమ్ పీపుల్ విల్ కంఫర్ట్ విత్ 5 to 6 పేజ్ based on their mindset. That we call it as customer segmentation. So let's say every time when I go to shop, I pay for 10,000 more. That is my buying. But it is not the same for everyone. For the one area, one is one pair of dress is enough for me. So that is called customer segmentation. If I want to buy within 2,000 rupees one pair, some people will buy 2,000 rupees. అదే 2000 లో 2 వేసుకునే ఉన్నాం అదే 2000 లో 1 వేసుకునే ఉన్నాం సో దట్ ఈస్ ఫర్ segmentation. So my budget is fixed within the how many products I want to buy, that is one type of system. If I want to buy a product minimum of 5,000, that is one type of system. So you need to get customer segmentation అంటుంది. So let's say if people take news మన మూవీస్ ఉన్నాయనుకోండి సో then what type of people. So if the market people wanted it more than one, then the stigma will be given. Everyone has different taste on movies. Okay. So some people will hate comedy scenes. Some people hate action movies. So that is their taste. If my target audience are action audience, then I will make a movie on action sequences. And if all the, let's say out of 10 people, 10 people are action lovers, then if 10 people saw my movie, then it is success. That is called customer segmentation. So that is in retail and e-commerce. Then we have another commerce called Q-commerce. Q-commerce and quick commerce. Like you add something, Blinkit, Zepto, Blinkit, Zepto within 10 minutes, 10 minutes. Those we call it as a quick commerce and e-commerce. So why they established now they are gaining market. Their market capture is in 2,000 crores of money. Okay, even though just it is a delivery app, people, some one person ever process to much product is for they will hand over it to some other company. Now we can see Amazon delivery place, Flipkart delivery. So delivery is one system where Amazon will provide the facility to buy things, but who will make you to reach them to your home?
delivery boy. Delivery boys may not belong to Amazon or Flipkart or Swiggy. Some people who are resources also they do that. So Blinkit and Zepto are the e-commerce, Q-commerce websites. So where in which it is not expanded across place where population density is high in business and who are having high business hours, then in that area these applications will work, not in rural area. Okay. Next, transportation autonomous vehicles. Again, as I told you in the morning session, driverless cars. Now we have an experiment on cars. In future, if it is successful, then it will be trains, autonomous flights on. Okay. So now research is happening in a way. First, initially they are moving in on cars. Next, it will be trains. If it is successful on cars, trains is very easy. Because trains and again we have only tracks and based on signaling system, everything on rule based. Okay. And if it is successful, then we can go with flights. Okay. Now we have this concept called next hybrid. Now we have this vehicles running on electronic batteries. Now there is a problem with EV vehicles also. Now next generation fuel is hydrogen. You know, Toyota is researching on that where one gas cylinder of hydrogen will make the entire we can go across the world. That is the research being by now some cars are there in the market. Union Cabinet Minister, Highways Minister. So he is having a car of Toyota company which works on hydrogen as a fuel. If it is liked by him, then next on par with EV vehicles, you can find some vehicles which runs on hydrogen. Okay, but the problem here is now we are habituated with diesel and petrol. Now we are shifting to EV vehicles. And the problem with the EV vehicles is charging, and you cannot go with a longer distance because they are giving a capacity of 100 kilometers or 120 kilometers based on the capacity. And if you want to drive for 200 kilometers on two-wheeler, it is not possible. Okay. Then you need to have a charging slots. Infrastructure cost is involved in it because again in between, like on highways, you have petrol bunks. You need to have an EV sources to charge your vehicles. Okay, that infrastructure cost should be maintained by private people, not by the company. Now EVs are facing such type of issues. Now how come with the hydrogen? So again there are challenges. So autonomous cars require machine learning algorithms. So vehicles are not cars. It can be a scooter. Now how much battery? Now everything is smartphone, wearable device. Like if you use this EV vehicle, how much battery percentage, how much distance you can go with this battery percentage, everything is displayed. The statistics is displayed. So background it is a machine learning algorithm. Next, NLP. So it is natural language processing. Like you, how many you will use Alexa? Alexa from Amazon, Google Home, from Google, Apple Siri, Microsoft Control. These are devices which will work with our voice based recognition. ఇప్పుడు మన మొబైల్స్ లో కూడా if you on your mind, WhatsApp లో మీరు పెద్ద టెక్స్ట్ టైప్ చేయవసరం లేదు. మైక్ ఆన్ చేసి you pronounce whatever you want, it will be converted into English or Telugu. Voice to text conversion. Okay, the same way you can operate devices with your voice. శివాజీ సినిమాలో ఉంటుంది కదా, రజనీకాంత్ శివాజీ ల్యాప్టాప్ ఎలా అన్లాక్ చేస్తాడు, వాడు ఒక వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది.
our noise coordination to match it, connecting unlock the system. So natural language processing is like if you know Alexa, how many do you use Alexa? Alexa, what do you use it? You can ask, but those are the devices where you don't need to go know good English. మంచి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడినా సరే then it will convert into a it will normalize the text that you are given as an input into a meaningful format and then it will understand the sentence and will give the response. మీరు అలెక్సా ఈరోజు వర్షం పడుద్దా ఈరోజు వర్షం ఇలాగా మీకు ఇలాగ టెక్స్ట్ వితౌట్ గ్రామర్ సెంటెన్స్ ఇట్ విల్ లార్మలైజ్ ఇట్ మీనింగ్ అండర్స్టాండ్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ అగైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మన లాంగ్వేజ్ విత్ గ్రామర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లర్న్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. మనకి ఇప్పుడు రిమోట్స్ లో కూడా టీవీ రిమోట్స్ లో కూడా వాయిస్ అసిస్టెంట్ బేస్డ్ వచ్చింది కదా. డైరెక్ట్ గా మీరు వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఓపెన్ చేసి యూ కెన్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. 100% మనకు కరెక్ట్గా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినా చాలా దట్ ఇట్ విల్ నార్మలైజ్ అండ్ వర్క్ అకార్డింగ్లీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ natural language processing వేర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈస్ యూస్డ్. సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సెటైరికల్ గా కాన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి, న్యాచురల్ కాన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి, తిట్టుకునే కాన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి. అట్ ద ఎండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు తిట్టుకుంటున్నారు అనుకో, దీనికి ముందు చూస్తున్నారు, మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారో తిట్టుకుంటున్నారో క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటున్నారో నాకు తెలియదు. బట్ ఫ్రమ్ యువర్ కాంటెక్స్ట్ యూ మే కాన్వర్సేషన్, యూ మే డూ కాన్వర్సేషన్, యూ మే క్రిటిసైజ్, యూ మే క్వారల్, యూ మే షౌట్. హౌ ఐ కెన్ నో దట్? ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు తిట్టుకుంటున్నారో నాకు ఎలా తెలిసింది? based on the words you use. And there, ఇద్దరు తిట్టుకుంటారంటే వర్డ్స్ అండ్ సౌండ్ దే ఆర్ యూజింగ్, ఇట్ మీన్స్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. ద సేమ్ వే విత్ మెషిన్ ఆల్సో. ఎవరు తిట్టుకుంటారంటే ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది, వర్డ్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో దెన్ లెట్స్ సే రోడ్డు మీద ఎవరో తిట్టుకున్నారని the voice, the words, and the facial expression. Based on that, you will come to a conclusion that something same issue. Okay. So sentiment analysis like in what context you are using the words. Prepare satirical go konana. A satire na over the expression, words, context. Then you will come to another satirical sentiments. So whatever sentiment means, whether it is a positive context or negative sentiment or positive sentiment, and positive towards you or negative, so that is a sentiment. Language translation, anyway, I told you, like our devices are Alexa, Siri, Cortana, Google Home are the devices where it will translate our sentences into a meaningful format to do the action. Alexa, switch on the fan and provided if it has the flexibility to do that, it will do. Alexa, I am feeling tired, what can I do now? And they will give you suggestions. Say any AI device with machine learning techniques will not say what to do. These are the suggestions you can do to get a better view on the machine learning next obviously human mindset so obviously you can't. So it will give suggestions. Like it will be better for you to do like this. So that is called language translation. Next, manufacturing industry. Now you can see like car manufacturing or heavy industries will rely on machines only. Like you go to BMW and YouTube lo job. BMW car manufacturing, Rolls-Royce car manufacturing, Amazon data warehouse, Facebook data warehouse. So their landscape will be like some hundreds of acres. But human manpower involvement is very less.
సపోజ్ బియ్యానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అని యూట్యూబ్ లో పట్టండి. ఇన్పుట్ ఏంటంటే షీట్, అవుట్పుట్ ఏంటంటే పేపర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు షీట్ ఉండదు, షీట్ అనే కట్ చేసుకున్నది మౌంట్స్ లో కన్వర్ట్ చేశారు. ఓన్లీ ది హ్యూమన్స్ విల్ ఆ పెట్టి స్కూల్ తీరించారు. Some electronic devices where machines cannot provide programs cannot be manufactured. అలాంటి ప్లేస్ లో హ్యూమన్స్ అయితే జస్ట్ he may not be a skilled person, just to know how to do the task is enough. So it means in that case, human man ఉన్నారు అనుకోండి, వాడికి లంచ్ బ్రేక్ ఇవ్వాలి, టీ బ్రేక్ ఇవ్వాలి, వాడికి వాటర్ ఫెసిలిటీ, హాస్పిటల్, వాడు 24 hours పని చేయడు, 8 hours పని చేస్తాడు. ఇలాంటి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్స్. దాని పవర్ సప్లై రిపేర్ చేసేంత వరకు మనం చేస్తూనే ఉంటుంది. So in that case, company owners will think like instead of humans, we can make automated devices that simplify the task of humans. So in that case, machine learning. If I just a human, I am still working one task. The only thing is if I automated the task, and if it is doing same exactly what I am doing, I am going to do with that situation. Then companies, humans will take no need of human power. We will not decision చేసుకుంటున్నా. So that happened in automated automotive industry. Human manpower, ఎందుకంటే ఇప్పుడు you know the difference between industrialist and businessman. వ్యాపారవేత్తలు పారిశ్రామికవేత్తలు. తెలుసా డిఫరెన్స్? You heard about this? Industrialist, businessman. Industrialist అంటే పారిశ్రామికవేత్త. బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే వ్యాపారవేత్త. ఇద్దరికి తేడా ఏంటి? అంబానీ బిజినెస్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్? ఇండస్ట్రీ రతన్ టాటా. అంబానీ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్? అంబానీ బిజినెస్ మ్యాన్, టాటా ఇండస్ట్రియలిస్ట్. So business people will not think about the welfare of the employees. Business people will not think about the welfare of the employees. Industrialists will take care of welfare of the employees. అంటే ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తుంటే ఆ పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ పక్కన క్వార్టర్స్ కట్టించి, వాళ్ళ పిల్లల స్కూల్ కట్టించి, వాళ్ళ లివింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు ఇండస్ట్రీ. బిజినెస్ పీపుల్ ఏం లేదు, నువ్వు పని చేయి, ఇంత జీతం తీసుకుని నువ్వు తలనొప్పి ఉందా, హెడ్ఏక్ ఉందా, ఇది బాగా వచ్చి పని చేసింది. Those people we call it as business people. Reliance is a business. Tata is industry. Tata business sector under the. So some part of Reliance is under industry, not under Reliance is an industry. Reliance is purely business and some part is from industry. So whatever business people will not rely on human power. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కంటిన్యూస్ గా 2 hours క్లాస్ ఇవ్వమంటే 1 hour తర్వాత ఎప్పుడు తెలియకోవడం అన్నట్టు చూస్తాను. ఇప్పుడు అదే మెషిన్స్ అనుకో ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా. మీ పవర్ సప్లై ఇస్తున్నాను కరెక్ట్గా ఇప్పుడు మన లైట్ చేసి ఏసీ వేసి లంచ్ తర్వాత సగం మంది నీకు వస్తుంది. ఏం చెప్తాడు నేను చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇక మీ పవర్ వేస్ట్, నా పవర్ వేస్ట్, కాలేజ్ పవర్ వేస్ట్, ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ వేస్ట్. మీకు దగ్గర ఎలా పడేస్తాను నేను చెప్పడం ఆపుతాను, మీరు నిద్రపోవడం ఆగదు. సో ఇన్ని వేస్ట్ చెప్తావు. ఓకే, సో బిజినెస్ పీపుల్ విల్ నాట్ థింక్ అబౌట్ దీస్ ఇష్యూస్. సార్ నాకు జనం వస్తుందని నాకు అనవసరం, నువ్వు చేసి వెళ్ళిపోవాలి. దిస్ షుడ్ బి డన్ అంతే. సో ఫర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ these automation process will be ready. Okay, so why now recent times, you know that CEO of NVIDIA company తెలుసా?
గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ఎన్విడియా కంపెనీ మీ ల్యాప్టాప్స్ లో గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ G2X4 ఎన్విడియా కంపెనీ CEO Jensen Yuan. He came to India and meet only Ambani. నరేంద్ర మోడీ తర్వాత కలిసింది ఒకరిని అంబానీ అండ్ యూట్యూబ్ లో ఒకటి వస్తుంది జెన్సన్ హువాంగ్ కాన్వర్సేషన్ విత్ ముఖేష్ అంబానీ అండ్ యూ సీ ద స్టాటిస్టిక్స్ వేర్ ముఖేష్ అంబానీ టెల్స్ అమెరికా పీపుల్ పేయింగ్ $2.5 for 1 GB of data and we are getting that 1 GB of data with 50 paise. Okay, that is because of Jio. Jio is so to support Jio, BSNL suppressed it. Okay, now how many Jio users are there across the country? Some crores. Highest market captured by Jio. Next Airtel. Next Vodafone VI. Now how much amount of data generated from Jio? Giving 1.5 GB of data for free. Okay, that too for 84 days. Now so much of data is there in the company. And then to do analysis on the type of customer they have and what they are doing, they require computation power. NVIDIA is giving them for free of cost to Amman to do analysis and expand their business more. They are not satisfied with what they are. Okay, so business people will do that such type of things where they rely on things that works uses machine learning. Next, marketing. కాజల్ సడన్ గా ట్రైన్ లో వెళ్తుంది ట్రైన్ నుంచి రన్నింగ్ ట్రైన్ లో కాజల్ ఎంట్రన్స్ అయ్యి మీ కోల్గేట్ ఒప్పుకున్నాను కోల్డ్ పేస్ట్ లో ఒప్పుకున్నాను స్టార్టింగ్స్ వై దే ఆర్ టార్గెటింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఆ పేస్ట్ పనిచేస్తుందో కూడా తెలియదు అల్లు అర్జున్ పొద్దున్నే నిద్రపోకుండా ట్రైన్ లో నుంచి లేచి డాన్స్ వేస్తాడు ఇట్లా డాన్స్ వేసుకో మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ కొత్తగా యాడ్ చేస్తున్నారండి నాగార్జున చిరంజీవి డాన్స్ వేస్తారు ఓకే సో వై దోస్ కాన్సెప్ట్స్ why she doing an ad with a celebrity background there is so much of research will happen and to attract to target to reachability to the audience on a larger scale they design an ad like ప్రదేశ్ ఏం సెన్సిడైన్ యాడ్ డాక్ వచ్చి తలసూట్ వేసుకొని మీకు దంతాలు జిల్లుమంటే సినిమా హాల్లో కూర్చొని నీకు ఎందుకు నా దంతాలు జిల్లుమంటే అదే సేమ్ అదే రణవీర్ సింగ్ అల్లు అర్జున్ నుంచి డాన్స్ వస్తుంటే అప్పుడు మొహం కట్టుకొని నోట్లో ఆనందంగా మంచి రీఫ్రెష్ 1 hour వరకు అంటే మనం వచ్చి మనం తీసుకుంటాం then targeted audience. Okay, so we do any marketing. So how to design an ad and to what sector of people it should reach. Again, blind because celebrity they won't do it for free of cost. They have to charge, and that too for a contract basis. Okay, ఇక్కడ శ్రీలీలా వచ్చి వైభవ్ జ్యువెలర్స్ లో షాప్ ఓపెన్ చేయాలి కాంట్రాక్ట్ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ శ్రీలీలలో ఒక డ్రెస్ కూడా బాగుంటుంది అవునా ఒకవేళ వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినా కూడా వేసుకోవడం కూడా ఇస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇలాంటి చిన్న షాప్ ఇప్పుడు శ్రీలీలా వచ్చేది షాప్ అందులో చిగిరిపోయి పడుతున్నా మనకి వచ్చినా so until it gets reached to the public why they made it అనేసి షాప్ ఓనర్ అంటే కష్టపడి వాళ్ళ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళే వచ్చి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు కదా షాప్ ఓనర్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే షాప్ ఉన్న విషయం ఎవరికి
ఇప్పుడు అదే సేమ్ ఒక సెలబ్రిటీ అట్ ద టైం పెడితే దెన్ పీపుల్ విల్ అట్రాక్ట్ ఈ ఫోటో ముందు ఒక వేరే షాప్ ఉందన్నమాట. దెన్ పీపుల్ విల్ ఐడెంటిఫై రికగ్నైజ్ దర్ బిజినెస్ అండ్ దే విల్ డూ ఇట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ there are some companies where they don't advertise brand publicity అంటారు. Let's say so many cars ఉంటాయి. Then you find any advertisement on Lamborghini companies. Rolls Royce క్యాట్ ఉంటుందా? ఉండవు. టాటా కంపెనీకి ఉంటుంది యాడ్, హీరో హోండాకి ఉంటుంది, ఒక మారుతికి ఉంటాయి, టుంగాయికి ఉంటాయి యాడ్. బట్ ఈ గో టు ట్రైనింగ్ people who bought those cars will not see TVs. రోజ్ రాయిస్ వెళ్ళాము, టీవీలో యాడ్లు ఏమొస్తున్నాయి, యూట్యూబ్ లో యాడ్లు ఏమొస్తున్నాయని వాటి అవసరం. సో అప్పుడు టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ ఆఫ్ రోజ్ రాయిస్ విల్ నాట్ సీ యూట్యూబ్ ఆర్ టీవీస్. ఓకే, సో దట్స్ వై దే డోంట్ డు బ్రాండింగ్. ఓకే, సో machine learning is used in marketing in different ways. Okay, so customer insights, ad targeting, so how to create an ad and with less budget. ఇప్పుడు మీకు ఎయిర్టెల్ ఉంది, that is the time where BSN Airtel has to establish itself. ఆ టైంలో ఏఆర్ రెహమాన్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు, ఎయిర్టెల్ యాడ్ చేసినప్పుడు అలా బాబు చదువుతారు. She is the employee of Airtel. Because already Airtel is established, and to sustain the market, only thing is that RMs are required. Airtel దాని ఎయిర్పోర్ట్ లో ఫోన్ చేసి తర్వాత మ్యూజిక్ దట్ యు నో హౌ Airtel molecule got created. That is the place where BSNL, where the Jio entered into the market, where ధీరుభాయ్ అంబానీ స్లోగన్ కర్మ దునియా ముట్టినే ప్రపంచం మీ గుప్పెట్లో 500 రూపీస్ కి దే హావ్ గివెన్ అ ఫోన్ విత్ ఇన్కమింగ్ వాయిస్ యాజ్ ఫ్రీ, అవుట్ గోయింగ్ యాజ్ 50 పైసా. At the time BSNL used to charge incoming as 6 rupees per minute. Outgoing అయితే కూడా అంతే, incoming outgoing 6 rupees and new time they introduce. So with this tough competition, Airtel already server overhead, they need to come up with an end. Okay, so there you guys to celebrate. Then after that, anything to celebrate and Jio ad road of user investment. So that is. So that is how machine learning is used in the teaching sector. Next, education. So education sector, all these devices, projectors. Okay. We have some platforms which generates code, provides platforms which do our task simple. So adaptive learning and automatic grading system. So there are some tools that they have developed to do this. Our education sector for free of cost. So one ChatGPT tools. So where without tools also we can do programming, with tools also we can do programming, which simplifies our task. Entertainment. So say Netflix. Now next generation of this Netflix or cinema. Now next, you heard about this PVR is coming with a new idea like, why should I pay for entire 3 hours of movie if I came out of the cinema hall after 1 hour? ఆ సినిమా నచ్చలేదు, సినిమా 3 hours, దాంట్లో అయిపోయినాక సినిమా బోర్ కొట్టి నేను సినిమా హాల్లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, సో బట్ ఇప్పుడు నా 200 రూపీస్ లాసే కదా. Now PVR is coming with an idea like how much the remaining amount pay చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Next release, earlier days we used to see movie in the theaters. Now ఎప్పుడు OTTs. OTTs లో కూడా in future we cannot see the entire web series or movies. Let's say there is a video released, a movie in OTT platform. ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ 2 hours యాక్షన్ ఉందండి,
hashtag action ఇవ్వండి. Out of these two action sequence will be played. Okay, only hashtag comedy ఇవ్వండి. The entire movie list only comedy will be played. So it means you can save your time. If you are watching a movie for the first time, and it is a comedy movie, and you don't know at which location comedy will be there. Hashtag comedy అని కొట్టండి. Only comedy bits ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో those bits will be played. It means it saves your time. How only saves your time. థియేటర్కి వెళ్ళి టికెట్ తీసుకొని హాల్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ హాల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బయట తీసుకొని ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళు ఓటీటీలో వచ్చారు మాకు కావాల్సినప్పుడు చూడవచ్చు. You have convenient time. Now time is reduced, convenience is increased, and gets flexibility. You can watch at your own pace, own seat or interest. That is entertainment. Machine learning algorithm is changed in such a way where no need to see the entire movie. If you are interested in seeing the movie, so energy. Yeah, you want break? Huh? So okay, let's break for break ఇవ్వచ్చా? బ్రేక్ ఇవ్వచ్చా? ఓకే బయటికి వెళ్ళి okay, you can take that way, break. Now it is 3 o'clock till 3:10. Don't go outside, stay here only. You can relax for 10 minutes.
So, okay. So, what is the difference of AML? What are the what experiencing students? What you can do about it? So, all these are the domains where we are not good at. Let's say energy, related to reviews, entertainment. We are not really in the entertainment sector. Okay. Or else education, again we are at the, and you the people, we are at the technical education level. Non-technical education level, you don't know what they are. And marketing belongs to MBA. Manufacturing related to industry. NLP, transport, retail, healthcare, finance. If you see the domain, all these are the domain. We the CSE students, we are we know what are the algorithms, how they work, but where to work, we don't know. So if you want to do a project on machine learning, another is one thing I didn't mention here is agriculture. Agriculture. Smart farming and also where let's say grow a paddy field. Earlier, we used to have a farmer who is an expert in it. Right over వరి వేయాలంటే so what type of soil you should have, how much water initially it requires, fertility of the soil, అన్ని measurements ఉన్నాయి. But this is the common pattern for every crop. But only thing is, timing will be different. January no, December no, again post March, rainy season, ఈ crops కి ఏంటంటే standard norms, water level, time period in this, everything is fixed. So it means you can automate the task. But before doing automation, we the technical students, CSA people are not good at farming. We are good at writing algorithms, writing, creating programs to a problem. But to which field of which domain we are working, we are not good at medical sector. We are not good at marketing sector. We don't know any ideas in finance sector. So means if you want to do a project, machine learning project, we are good at which company is writing a code, it is important. So to get commercially successful application, let's say Amazon, Jeff Bezos, Facebook, Mark Zuckerberg, okay, Elon Musk, Twitter. Did they know their own application? They have a sense in which direction they need to take the application. So you need a domain expert with you to run a machine learning project. In the domains, healthcare, finance, retail and e-commerce, transportation, NLP, manufacturing, marketing, education, entertainment, energy, agriculture. All these are different areas where machine learning is applicable. And only thing is you have to sit with the domain expert and you need to create algorithms for that. If no such algorithms are there in their domain that solves their problem, you have to create an algorithm that solves that problem in the domains and use machine learning. So that's why this AI is going to every sector. AI and civil engineering, example. Like in US, they are doing a project, civil engineering people are using artificial intelligence to identify the cracks in the bridges. Let's say in US, they have bridges which are 60% of the bridges in one state, United States of America,
where the bridges age is above 50 years. Above 50 years, above 60 years age in the bridges, more than 50% of it. Now the problem for them is whether they are strong enough to hold for next 10 years. The cracks, old and good, there was the bridges, the cracks of the are the cracks made out of the weakness, some physical damage from the external. So they don't know. The bridge collapsed and the damage happened at that moment at the cost of life and infrastructure is very huge, which you cannot replace. So in that case, they are using these machine learning algorithms to identify what type of cracks they are. If they are the cracks based on the weakness of the bridge, then they will demolish the bridge and construct a new one. If the cracks are made from external or the cheap material used during the manufacturing, then they will replace with that particular module with the quality one. So that is the place where machine learning algorithms are used in civil engineering. So it means we, the CSC students, know what are different algorithms in machine learning. We know how to write a code. The only thing is on which data we need to work, that data should be given by the domain experts. Let's say example energy consumption. So energy consumption units will be voltage, watts, kilowatts of consumption happened across the city. There is another project in going on electrical engineering, utilizing collaboration with utilizing AI and ML, like power distribution. So that state is generating power. Like we have NTPC, National Thermal Power Corporation, which generates power. Steam plant that generates power. Hydro power, coal, different those. Now we have solar power. Power generation అయిన కానీ కన్సంప్షన్ ఉండాలి కదా. ఉండాలంటే ఎక్కడ అంటే ఇట్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. వేర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ నేను కన్సంప్షన్ చేస్తే ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి నాకు ఎలా తెలుసు. So again, I need to sit with the domain experts of electrical engineering people. Like I will generate this much of power. It is your choice to distribute. And how much power you require, you tell me. I will write the code accordingly and you distribute. So it means CSA people should do. If you want to do project on machine learning using machine learning, you have to sit with the other domain people. ECE, CSC, mechanical, civil. How they use machine learning algorithms can accommodate the process in their core domains. Agriculture sector, the agriculture లో కూడా మనకి different crops ఉంటాయి. Let's say you have this aquaculture here, water, temperature, water level, water purity, okay, oxygen levels in the water, how many fishes to oxygen level ratio, okay, next to temperature. These are the parameters. ఇదంతా ఎవరు మానిటర్ చేస్తుంది ఎర్లియర్ గా ఎవరో మనిషి పెట్టి అక్కడ చూస్తా ఉన్నా చెప్పింది. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్ ఫార్మింగ్ వాడు ఏం చేస్తాడు? డొమైన్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే crop is going fish aquaculture లో ఫిషెస్ అనేది ఎంక్వైరీ చేయకూడదు. ఏమైనా మా తెలియదు అక్కడ సింపుల్. సో టు అవాయిడ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, సో మెషిన్ లెర్నింగ్ algorithms replace or plays a crucial role in their domains. Okay. So this is overall picture, right? Supervised learning mechanisms of the machine, supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Now, this is just for your understanding the difference between classification and regression. That is one form of supervised learning. So, what is the difference you observe between the two images? What is classification? What is regression? Already heading on it. And what is your interpretation of the classification? So there is one line on one side, all same color people are one side, red is on one side, blue is on another side. That is called classification algorithms. Good people versus bad people. These are called categorical variables of the gender, male, female. So male on one side, female on another side. Okay.
So like based on residential, non-residential students. Those are called classification algorithms and all, where you have to split the input data into different classes. You can any classes of them. How many classes are there here? Two. Red, blue. This is to be equal to LDT. Now what is the regression layer? What is your interpretation? You like what is your interpretation? Some blue lines, some dark data points. You know how to plot those points, right? X-axis, Y-axis. Given an X value, Y-axis, you plot those values. So there is one line drawn that we call it as a regression line. So that is the best fit line for those data points. Mathematics or probability statistics, so you will have this linear regression line. Fine. So that is the line that best predicts the y value for a given x value. Let's say if you take those two as a coordinating points, x-axis, x value of a parameter, y value of a parameter. X value increase equal to y value increase or decrease on x value increase over y value increase over. Now when you observe that you draw a line, the black color line. Now when you increase the x value, what happens to y value? Increasing or decreasing? Increasing or x value, y value increasing. Then it is called positive correlation. Positive correlation means, you know what is correlation? Correlation. How much change in one value affects the other value. That is called correlation. Strong correlation and for every unit change in x, there will be unit change in y. For every unit change in x, and one value of x value change in y, then it is strongly correlated. Poor correlation and x value 1 to y value 0.1 then it is called poorly correlated. X value y value then it is called weakly correlated. Okay, it tells between the 2 points. Okay, when exam time the tension strongly correlated. Exam the tension weakly correlated. So, like, on a given 2 points, how 1 point decides the value that considers the regression. So, is there any relationship between the 2 points? Let's say, why we should use these concepts? In any mathematics, coordinate geometry and petti cheppeస్తారు. X value, y value plotting it. But let's say in real-time cases where we use these regression lines. Let's say, take one example, house price prediction. Let's say land value predict చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఏరియా ల్యాండ్ ఏరియా పెరిగిపోతే ప్రైస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ పెరుగుతుందో తగ్గుతుంది. పెరుగుతుంది. That means when you increase the size of land, the price of the land also increases. And the price of the land to size of the land, these are the two values. So are they strongly correlated or weakly correlated? Strongly correlated. Value land size పెరిగిపోతే price value అనేది పెరుగుతుంది. Okay. So at the same time, construction cost of what, for example. Let's say construction of house in a small area, construction of house in large area. Construction cost and the construction size also correlate. So like that, giving some data points, the house price in the okay, you have to collect data. Your house, what is the cost of this house and then you will tell some value. What are the parameters you have taken into consideration? ఒక హౌస్ ఎంత వాల్యూ కాస్ట్ ఎంత ఉందో చెప్పాలంటే ఏమేమి పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం? వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్? ఇప్పుడు కాకినాడలో ఒక ఏరియా తీసుకెళ్ళి ఒక హౌస్ చూపించి ఈ హౌస్ నేను కొనాలి ఎంత ఉంటుందో అని అడిగాను. మీరు ఏదో ఒక వాల్యూ చెప్తారు కదా సార్, ఒక 30 lakhs ఉంటుంది లేదా 50 lakhs ఉంటుంది లేదా 2 crores ఉంటుంది సార్ అని. 2 crores ఉండడానికి మీకు ఏ పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకొని చెప్తాను?
ఏ పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేసి చెప్తారా? Here. City, location of the place. ఇంకా size of the house, number of stories, సింగిల్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్, 4 అంతస్తుల బిల్డింగ్, 3 అంతస్తుల బిల్డింగ్ అని. నెక్స్ట్ ఇంకా అది ప్రైమ్ లొకేషన్ అంటే విత్ ఇన్ ద సిటీ అవుట్ సైడ్ ద సిటీ అని. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ, హౌ మచ్ ఓల్డ్ ద బిల్డింగ్ ఇస్, ఏజ్, బిల్డింగ్ పెద్ద ఇల్లు నాట్ ఇల్లు, ఏజ్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ హౌస్ పెద్దదే కానీ నీకు పవర్ సప్లై లేదు, డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ లేదు, ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి. దెన్ ఎవ్రీ పారామీటర్ ప్రైమరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ హౌస్, ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉంటే ప్రైస్ ఎక్కువ, లేకపోతే ఏమవుతుంది తగ్గదు. ఇప్పుడు వెరీ హౌస్ నీట్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్, వెల్ బిల్డ్, సూపర్ అంబియన్స్ అంతా బాగుంది, కానీ ఆ ఇంటికి రోడ్ లేదు, రోడ్డు కనెక్టివిటీ లేదు, అంతా మట్టి రోడ్డు, డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ లేదు, పొలాల మధ్యలో ప్యాలెస్ కట్టుకునే ఇలా రోడ్ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ సీ దట్ నెగ్లెక్ట్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద పాయింట్ దట్ strongly affect the price of the house. So those points will be plotted like this. ఇవన్నీ మనకి టెక్నికల్ గా చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాదు కాబట్టి if you put it as a graph, then it is easy to understand because the picture speaks more than words. Okay. So next steps involved in implementing machine learning model. So if you want to create a machine learning model or an application, these are the steps you need to follow. First, you need to collect the data, prepare the data, test and train distribution, choose a model, train the model, evaluate it, and parameter tuning. All these are the phases where we need to use to create a machine learning model. So machine learning model at the end works on data. So you need to collect the data from different sources. So data, let's say if you want to create a project for agriculture, aqua agriculture, that machine learning model create చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? Farmer who has an idea on aquaculture. వాళ్ళకి ఏదో ఒక 2 acres ల్యాండ్ ఉంది, ఫామ్ ఉంది, నేను aquaculture చేయాలనుకుంటున్నాను. వాళ్ళు డేటా ఇవ్వాలి. ఇది జెన్యూన్ డేటా. మీకు మీ కాలేజ్ క్లాస్ డీటెయిల్స్ నేను తీసుకున్నాను. Every people, every student will have their father name, mother name, age అనే కాలం ఉన్నారు. ఏజ్ అనే కాలంలో 19 to 20 తర్వాత ఓకే. సో ఈజీ సో డేటా యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్. ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు కాకినాడ నుంచి ట్రైన్ అవుతుంది, అందులో ప్యాసింజర్స్ లిస్ట్ ఉంది. ప్యాసింజర్ నేమ్, బోర్డింగ్, ఏజ్ ఎన్ని ఉంటాయి కదా, జెండర్, మేల్, ఫీమేల్. ఏజ్ అనే కాలంలో సడన్ గా ఒక వాల్యూ వచ్చింది 250 అని. ఓ 250 ఏజ్ కూడా ఎంత అనుకుంటాను. 250 అనే ఏజ్ అనేది అసలు వాల్యూ. సో ఇట్ మీన్స్ we have a data which appropriate values కూడా ఉంటాయి because of human errors. Okay. So data collection is a big task because you have to collect from various sources and you have to depend on the sources. ఇప్పుడు మీకు కలెక్ట్ చేసే డేటా జెన్యూన్ అని నమ్మితేనే మీరు చేస్తారు. ఇఫ్ దే గివ్ ఏ నాట్ రైట్ డేటా టు యూ అండ్ యూ బిల్డ్ ఏ మోడల్, and obviously it will give you a wrong result. For example, మన ATM మిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ATM మిషన్స్ లో మీ లైఫ్ టైం లో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ATM మిషన్ లో మనీ విత్డ్రా చేస్తే ఒక 200 నోట్స్ ఎక్కువ ఇస్తుందంటే అనే విషయం మనం చూసారా? ఒక ఇందులో 500 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తుంది ఈ మిషన్ అని తెలిస్తే అందరూ అక్కడే ఉంటారు. ఒక్కొక్కటి 500 డ్రా చేస్తుంది అంటే నేను. అవునా? సో ఇట్ మీన్స్
Why? Because so you need to test before delivering the product into the market. Okay, so data collection is very important because our data message today, you are getting the result. If you want, you build a model and incorporate natural data, you will get a result, not a good result. Like Professor Bora Robo, Random Mandu వాడికి మెంటల్ వచ్చి నేను గన్ను తీయమంటే నువ్వు గవర్నమెంట్ చేస్తున్నావు అక్కడ వసీకర్ రోబోయేదో వాడు అసలు నెంబర్లో చెప్తున్నాడు నేను చెప్తున్నాడు అని వీడికి మెంటల్ చెప్తా ఉన్నాం. సో వై బికాస్ దట్ రోబో ఈస్ ట్రైన్డ్ ఆన్ ఇన్అప్రాప్రియేట్. సో అక్కడ డివైజెస్ ఉంటాయి ఇక పక్కకి అబ్జర్వ్ చేస్తే సడన్ గా సపరేట్ గా ఒక గన్ను పక్కన పెట్టింది. పిక్ గన్ అంటే మనకి ఇట్ మీన్స్ దానికి బంధుకి అందుకే డేటా క్లాసిఫికేషన్ అనేది తెలియదు. And it means it got trained on quality. That's why it is wrong reason. So that's why data collection is very important. Next, you need to prepare. You cannot just speculate. Speculate like as I told you, some improper data, like duplicate values, error data, type conversions. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ జెండర్ కాలం ఉన్నది మేల్ ఫీమేల్ అని రాయాలి. మేల్ ఫీమేల్ రాయాలి 1 2 3 4 రాశారు. మేల్ ఫీమేల్ అనేది ఇట్ విల్ బి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. వాడు ఏం రాశారు అక్కడ నెంబర్ ఫార్మాట్. ఇప్పుడు మనం ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్మ్ ఇచ్చి మీరు ఒక ప్రొడక్ట్ కొన్నాను అనుకోండి. నేను 2 వీలర్ 4 వీలర్ కొన్నాను. ఫస్ట్ సర్వీస్ అవ్వగానే ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతాను. ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం కొద్దిగా అనగానే మీరు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్మ్ తీసుకోవడం ఆ మొత్తం ఫిల్ చేస్తాంలే అని చెప్పి మనకి టిఫిన్ పెట్టమన్నారు. చదవకూడదు చదవకూడదు బాగుంది సినిమా అన్నీ ఉండవు. ఓకే, సో మల్టిపుల్ ఆప్షన్ లో మన సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఎవ్రీ 1 థింగ్ ఈజ్ అనేది. ఇప్పుడు మీకు బాగుంది నచ్చలేదు అని 3 ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. ఏదో చోట టిక్ పెట్టాలి కదా. కొంతమంది 3 టిక్లు పెట్టారు. అన్ని టిక్లు పెట్టి సబ్మిట్ చేసింది. సో అది కూడా కరెక్టే. అది ఏమనిపించలేదు. బట్ is that form valid for analysis? So such type of data will generate, but while doing analysis, you have to eliminate those. సడన్గా క్లాస్ చదువుతుంది అనుకోండి, ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడుతూ గెలుతా ఉంటాం. ఏం చేయాలనుకుంది? క్లాస్ కంటిన్యూ చేయాలంటే అదంతా పంపించేసి లేదు అదంతా క్లాస్ కూర్చోబెట్టి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రిపరేషన్. So further గా move అవ్వాలండి. So preparing the data, why we need to prepare is while during the collection process, there are some issues that generated or such cases like duplicate data. ఇప్పుడు మన గూగుల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఒక మెయిల్ ఐడి నుంచి అలో చేయాలి అని ఒక సెట్టింగ్ పెడితే కనుక ఇట్ యు ఆర్ అలౌడ్ టు ఫిల్ ఓన్లీ వన్స్. అన్నప్పుడు వన్స్ సబ్మిటెడ్ యు కెనాట్ క్లిక్ ద ఫార్మ్ విత్ ద సేమ్ మెయిల్ ఐడి. మీరు అదే మెయిల్ ఐడితో ఎన్ని ఫార్మ్స్ అన్న ఎన్ని రెస్పాన్సెస్ అన్న యాక్సెప్ట్ చేసామనుకోండి, మీరు ఒక్కడే 60 రెస్పాన్సెస్. Then that is called duplicate data. So all such type of abnormal issues should be addressed before doing the model. Now, once data is pre-processed, it should be split into 2 parts: training data and testing data. మనం మిలిటరీ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇష్యూస్ సిఆర్పి ట్రైనింగ్స్ అన్ని మీకు ఇస్తూ ఉంటారు కదా. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద కంపెనీ దే ట్రైన్ ఆన్ some issues, some technological training ఇచ్చిన తర్వాత and what they will do, direct గా కంపెనీ వచ్చిందంటే they will make you to face that. That is called testing. How much you have trained, they will test you, and if they are expected their mark, then they will select you, or else select చేయలేదు అనుకోండి ఏం చేయాలనుకోండి. Again you have to work, and again you have to train with 4 examples, all those things. So first need to split the data into 2 parts: training and testing. When you create your model on training data, and then we do evaluation on test data, and we do the comparison. And comparison చేసినప్పుడు how model is giving them performance results based on the accuracy, precision, and recall of the parameters through which we evaluate the performance of model.
This is another way. Original data set is split into training and testing. Then again, training set is split into training and validation. And we create a machine learning model. Machine learning model and those are the machine learning algorithms which are predefined. Only thing is to run the algorithms with those training set data as input. ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ as the machine learning program. ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ మనం ఇచ్చే వాళ్ళు ఏం చేస్తామంటే we give the data set as an input. Now what that machine learning program will do is will take that input from the training data set and it will learn. And then given a test set to it, it will predict the value. Okay. So this is how accuracy will be calculated. Another way of doing training and test distribution is also there. Next, choose a model. Now, which algorithm we have to use for application? Whether we want to build a classification model like in the new picture diagram, classification versus regression. So classification means like given data points with two classes are n number of classes in the split data classification antaru. Regression means we use it for prediction. So both we use it on supervised learning data. So if labeled data is given, then we either we have to use classification algorithm or supervised classification or regression. If it is unsupervised learning and then if you don't know the outputs that you are going to get from the algorithms, then that we call it as unsupervised learning. Then what algorithms we have to use is clustering algorithms or association algorithms. Next, train the model. So once model is fixed, data is fixed, you need to train the model on the training data set. అంటే లైక్ మీరు టీఆర్టీ క్లాసెస్ తీసుకున్నట్టు ట్రైనింగ్ అంతే. ఓకే, తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? దే విల్ గివ్ యూ మాక్ టెస్ట్ ఏదో కండక్ట్ చేస్తారు కదా. మాక్ టెస్ట్ దే విల్ ఇవాల్యుయేట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ హౌ ఫార్ యువర్ రెడీ విత్ యువర్ నాలెడ్జ్ అనేది దే విల్ ఎవాల్యుయేట్ అసెస్ యూ అండ్ దెన్ దే విల్ మేక్ యూ టు ఎంటర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎట్ టైం. సేమ్ ఇది కూడా evaluate the model. How you evaluate the model? Based on the accuracy. Okay. So some performance based metrics, parameters are considered that we call it as a measured performance model. Test the model against the previously unseen data. We'll calculate accuracy for that. So tomorrow we'll see the how to calculate accuracy, precision, recall, sensitivity for a trained model. We have some predefined formulas. Now, last point is important. 80, 20, 70, 30. Now, how much percent data is used for training and how much percentage data is? So, 80, 20 means 80% of data is used for training and 20% data is used for testing. 70, 30 is 70% of data is used for training the model, 30% data is used for testing the model. So these are the maximum and minimum limits. How much percentage of training is done, that much best result you are going to get by the model. So make a best results రావాలంటే ఎక్కువ training తీసుకోవాలి. So it means you need to train on more number of situations. మనకి క్రికెటర్స్ ఆడేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా మ్యాచ్ ఆడకుండా ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. The more practice they make, the better they will do on the given situation. Practice చేయకుండా నా క్రికెట్ వచ్చని చెప్పి డైరెక్ట్ గా మ్యాచ్ ఆడతాడు. Even the star players before the match they will have a practice session for 1 hour or 2 hours. That is called training. Now direct గా నెక్స్ట్ లో బాగానే ఆడి రియల్ సరికి ఎవరు ఆడట్లేదు అనుకోండి. Then their level of training is not to the mark to the situation. So it means like to get a good and accurate result, more percentage of training to be given to the model and less are tested. Okay, let's say training and 100 classes, 100 classes attend అయితే board training you have taken it. 100 ki 80 classes attend అయితే you have trained but not 100%, only 80%. More the accuracy will be improved, training percentage get increased. So parameter tuning. Once
you got the result. Now, what are the measures you need to take to get better results? So that is called parameters tuning. So tuning an art form of as opposed to a sentence, tune model parameters for improved performance. So to give more accurate results, again, what are the parameters you choose for predicting the values? Those values should be refined and tuned. So that is called parameters tuning. So what are the parameters that predicts the value? So you need to do more analysis, more accurate values to the those parameters. Okay, so that's it. Now, even it is a machine learning, will do the task. So there are some issues. So these are the issues. Before creating a machine learning model, you need to address these issues. So what algorithms can appropriate functions well? So what type of algorithms are there to do those tasks? How does number of training examples influence accuracy? ఇప్పుడు నేను 80-20-70-30 అని చెప్పాను. ఆ 80-20 ఎందుకు 100 చేయవచ్చు కదా, 90-10 చేయొచ్చు కదా. Why only 80-20 or 70-30? So it means now 100% accuracy రావాలంటే ఎంత ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలనే is it a predefined norm అంటే లేదు. So there is an issue like how does number of training examples influence accuracy and we cannot tell. Again, it is time. నేను చెప్పిన దాంట్లో ఎంతమందికి అర్థమవుతుందని 100% నేను చెప్తాను, 10% అని నేను చెప్తాను, ఏది చెప్పలేదు. Because individual mindset at this point of time, how it is అనేది we don't know. And you also don't know. When you will listen the class, when you won't listen the class, it's up to you. But the entire 3 hours of session, how much time you have to listen the class? 1 hour or 2 hours పెట్టాను, కానీ ఏం అర్థం కాలేదంటే ఏం చేశాను? Half an hour పెట్టాను, but I understood the overview అంటే that is more. So it means, so it depends on the individual perception. So how does number of training examples influence accuracy? Again, it is an issue. You cannot tell like 10 days time, ఎవరో చెప్తున్నారు మీరు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోండి జాబ్ చెప్పాలి. It will help you to get the job under that, it will give you the job in over. So like no one will give you a guarantee like how much percentage of accuracy will give or how much training it is. Next, how does complexity of hypothesis representation impacting? Hypothesis means solution. Okay, complexity of the solution means like example, like if I conduct all the 6 subjects exam at a time in a day, will you pass with 90% of marks? ఇనేది ఒక క్వశ్చన్, దీనికి సొల్యూషన్ ఉందా అంటే ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ సొల్యూషన్. మీ సెమిస్టర్ లో ఉన్న 6 సబ్జెక్ట్స్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ పెట్టేసి నా 90% అన్నాను, ఓడికి రాదు. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే ఎస్. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు గెట్ అంటే నో. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ కాంప్లెక్స్. So how does complexity of an hypothesis representation impact the performance of the algorithm? Next including how does noisy data influence accuracy? Noisy data means like inappropriate data, missing values, all these are noisy data. Now if such type of values are there, let's say if we go, what is the average age of this class? And now if you take minimum and maximum value 19 to 22 అనుకున్నాను, average వచ్చేసరికి 20-21. Now noisy data అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాస్ లో 90 years ఉన్న ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు 60 స్టూడెంట్స్, 55 స్టూడెంట్స్ ఏమో ఏజ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 19 to 21. 5 స్టూడెంట్స్ కి ఏజ్ ఏమో 50 to 80, ఆ రేంజ్ లో ఉందనుకోండి. నా వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అన్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది?
35 అవుతుంది. అవునా? Now why? Because if I remove this 5, now what is the average? 21. Now why it is happened like this? Because of this noisy data. So if there is a noisy data in the training, obviously it impacts the accuracy. Okay, now how to deal it? Again, it is a big task. That's why we have weather forecasting, weather prediction, and wrong results in the cost. For example, మనం చాలా సార్లు ఉంటాం టీవీలో ఏంటంటే రాబోయే 24 గంటల్లో భారీ వర్షం పడే సూచనలు ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ డే చూస్తే ఎండ వస్తుంది, మబ్బు కూడా కనబడదు. ఆ టీవీలోనేమో ఇక వెదర్ రిపోర్ట్ జారీ చేసింది, అసలు మధ్యకాలంలో ఆపరేట్ ఉంది. మరుసటి రోజు చూస్తేనేమో ఎండ వస్తుంది, ఎండ బాగా ఆడుతుంది. వై? బికాస్ మరి హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్ క్యూములోనిమస్ క్లౌడ్స్ అని ఉన్నాయి. జస్ట్ దే విల్ డైవర్ట్ ద ఇష్యూస్ అని సడన్ గా అలా ఫామ్ అయిపోతే సడన్ గా నెక్స్ట్ అయిపోతాయి. నా ఫర్ మెషిన్ ఇప్పుడు మనకి బొమ్మ పట్టడం ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా ఇందాక ఎంట్రీ సడన్ గా డార్క్ అయిందంటున్నారు, ఏం చేస్తారు మీరు? బొమ్మ పట్టిందండి. వై? ఈజ్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్. వర్షం పడుతుందండి, వర్షం పడే సింటమ్స్ అనుకుంటున్నాయి, బట్ ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ట్రూ. ఓకే, సో నాయిసీ డేటా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్. అందుకే మీరు మనం వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ వాళ్ళు చెప్పే దానిలో ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ 2090s లో అయితే వర్షాలు ఇబ్బంది జరిగింది. వర్షం పడతాయంటారు కానీ వర్షం పడగలుగుతుంది. Now we have whenever we have this concept called basic learning, their accuracy percentage getting improved. ఇప్పుడు భారీ వర్షాలు పడతాయంటే భారీగా వర్షం ఆరెంజ్ మరి రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు, దారుణంగా ఉంటాయి. ఇంకనూ టీవీలో చెప్తాను బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నాయిసీ టైం. సో machine learning, as I told you, forecasting lo kuda we entering the machine learning or using machine learning as well. Nowadays we are getting the better results. Now, what are the theoretical limits of learnability? So everything what we are teaching are theoretical values. Practical important. Let's say if I don't know how to drive a car, ఇప్పుడు మీరు ఇది దాంట్లో స్టూడెంట్స్ లో నేను ఎక్స్పర్ట్ నేను డ్రైవ్ చేయాలంటే నేను నాకు నేర్పించానండి. సార్ ఏమో సార్ ఇది స్టీరింగ్ అన్నారు, ఇలా బ్రేక్ అన్నారు, ఇలా కొట్టుకుంటే నేను చెప్తాను అయింది. Now, is it that simple to drive the car based on the instruction? So theory is different, practicality different. So theoretical గా డిసిషన్ చేయాలంటే ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ ఉంటుంది, మోడల్ ఇస్తుందంటే ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. Then once if you do it, then you get so many issues. So how much theoretical limits not learnable? Now how can prior knowledge of learner help? Prior knowledge అట్లీస్ట్ నాకు సైకిల్ లోపల కూడా రానోడికి సడన్ గా కార్ నేర్పించాలనుకో, ఐ డోంట్ నో హౌ టు ప్రైర్ సైకిల్. సడన్ గా మీరు కార్ నేర్పిస్తే అసలు ఫాస్ట్ వెళ్ళడం ఏంటి, ఆ కీల్ అనేది కూడా తెలియదు. నా సైకిల్ వచ్చు, నెక్స్ట్ బైక్, తర్వాత కార్ అంటే అట్లీస్ట్ ఐ నో స్పీడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, బ్రేక్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది, పడితే ఏమవుతుంది అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. సడన్ గా ఏం తెలియకుండా కార్ లో కూర్చొని పెట్టి స్పోర్ట్స్ కార్ ఇచ్చి నువ్వు తోలు అనండి, డ్రైవర్ కార్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఐ డోంట్ నో ద ఇంపాక్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఐ హిట్ సంథింగ్. నేను వెళ్ళి సార్లు కొట్టితే కొంచెం నవ్వాను అనుకోండి, భలే ఇద్దరు కదా అని. బికాస్ ప్రేయర్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ప్రేయర్ నాలెడ్జ్, if you have a prior, సపోజ్ ఇక్కడంతా మీరంతా తెలుగు అర్థం అవుతుంది, నేను సడన్ గా వచ్చి తమిళ్లో ఇస్తాను అనుకోండి, నేను మీమే చెప్తున్నాను, నేను మీకు అర్థమైందని రాలేదు. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ అ ప్రైయర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ తమిళ్. ఓకే, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో prerequisites before doing anything you know something. ఇప్పుడు సడన్ గా ఇప్పుడు మీకు మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే నేను చెప్పిన దాంట్లో 50% అర్థమవుతాయి, 50% ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్ళిపోతాం.
ఇప్పుడు నేనే మెషిన్ లెర్నింగ్ క్లాస్ తీసుకుని ఎల్కేజీలో పిల్లలు చెప్పాను అన్నమాట. వాడికి మెషిన్ ఏంటి, అవగాహన ఏంటి, ఇవన్నీ ఏమి తెలియదు. సో వాళ్ళ బ్రెయిన్ నాలెడ్జ్ నేను. సో ఈవెన్ దో మాట్లాడి మెషిన్ లెర్నింగ్ వీడియో ఉండాలని చెప్పిన వాళ్ళు తెలుస్తాం. సో దట్ ఈస్ prior knowledge of a learner, how much it will help. Next, what else can we get from biological learning system? ఇప్పుడు బయోలాజికల్ ఇదంతా మెషిన్ లెర్నింగ్. సో వాట్ క్లూస్ దట్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ బయోలాజికల్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్ అంటే వీ హ్యావ్ natural learning ability. Okay. So suppose if I give 10 random values to you, sort these values in ascending order అంటే నా 10 values తీసుకొని సరే ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్ అని చెప్తాను. ఇది ఇలా చేయడానికి మీ యూజ్ అల్గారిథం కాల్ బబుల్ సార్ట్, సెలక్షన్ సార్ట్, మర్జ్ సార్ట్, క్విక్ సార్ట్ అని యూజ్ చేసి we make the system sort those values. But biological ఇట్లాంటి పెట్టిన నెంబర్స్ మన ఏం అల్గారిథం యూజ్ చేసాం, just basic computation. We put it in the ascending order, but that is not the case where to program it you need to run a biological learning system. So if you have that, then it will help you to do a better analysis. Now how can a system alter their own representation? So system taking decision on its own. They put it down. Tesla autonomous Tesla car సడన్గా లెఫ్ట్ కట్ రైట్ కట్ ఒప్పిందండి. ఎందుకు ఒప్పిందండి? బికాస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ డెసిషన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఫర్ వాట్ రీజన్? ఫర్ సపోజ్ మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు అనుకో, సడన్ గా రైట్ కి తిప్పారనుకో, రైట్ కి ఎలా ఉంటుంది? ఎందుకు? దెర్ ఈస్ అ రీజన్. సడన్ గా ఎవరు అడ్డొచ్చారు లేదా బ్రేక్ వేసారని తెలిస్తే యూ టేక్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్. వితౌట్ రీజన్ మీరు చేయరు కదా. అది మెషిన్ ఈజ్ డూయింగ్ ద సేమ్ without any reason. Left go right go, you take in decision on its own. What is the impact? It creates a huge impact. So how can a system alter their own representations and conditions? So these are the issues in machine learning. So once of these issues, then only you can create a model. So till now, all these are introduction to machine learning, why we need to train a machine, in what areas machine, and in different ways of training a machine. All these are the basic theory concepts that you need to know. Now onward, we'll see some problems. Okay. So concept learning. Let's say some test case. You go through those test cases. So given some certain environmental conditions like sky, air temperature, humidity, wind, water forecast. Now with those values, will you enjoy playing a game or not? So the last column answer that yes or no. Let's say if you want to play cricket here, the ground of cricket ఆడాలంటే మీకు ఇప్పుడు బాగుంటుంది. స్కై ఎండ ఉండాలి, ఏ టెంపరేచర్ కూల్ ఉండాలి, హ్యూమిడిటీ నార్మల్ ఉండాలి. హ్యూమిడిటీ హై ఉంటే ఏమవుతుంది? చెమటలు పడాలి. విండ్ నార్మల్ ఉండాలి. ఫోర్కాస్ట్ టెంపరేచర్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలా ఉంటే బాగుంటుంది. Now given those values, you will enjoy playing cricket or not? Yes or no? Okay. So now these things, you need to train a machine learning algorithm. Now in these four situations, now I will give you another situation. You need to predict whether you enjoy sport or not. Now out of these six values taken by 6 column names. Remove an example. Example, this is the environmental 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 column values basis column. Now, what are the common values out of 6? Some values are on the
to enjoy this sport or not? What are those? That you need to identify. Let's say like given some other situation, that is called concept learning. So this example comes under concept learning where we give some predefined values on what situations people enjoy playing game. Now given another situation, what are the common values that each column should have, such that out of six, if I have three column values are fixed, and that is enough to enjoy the sport hour. So that columns you need to identify. Example, if you take now, what are the values under each column? For sky, what are the values it has? Sunny and rainy. What are the values of mean temperature? Warm, cold. What are the values in the humidity column? Normal, light. What are the values under wind? Strong. What are the values in the water column? Warm, cool. What are the values in the forecast? Same, change. Now, any possibilities in life? How many possible cases I can generate out of this? అన్నిటిని మల్టిప్లై చేయండి అదే ఇప్పుడు స్కైకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఎన్ని డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి 2 ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఎన్ని డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కాలమ్ 2 into 2 into 2 into వీటికి ఒకటే వాల్యూ ఉంది 1 into 2 into 2 that many combinations you can generate from those values. Now, if any combinations, so you need to find out the hypothesis solution such a way that what are the values that are enough to enjoy the sport. So that we call it as a hypothesis. Hypothesis is the solution to a given problem. So what hypothesis representation shall we provide to the learner in this case? So we have an approach here. Okay. So we use two notations, that is question mark and null, fine. The arrow mark indicate for each attribute here means column. The hypothesis will be either question mark or fine, null. Indicate by a question mark that any value is acceptable for this attribute. Attribute and the column value. So if any value is okay, then I will represent with question mark. Okay, only fixed value is accepted, that I will put out with fine. Okay. So indicate by a fine that no value is acceptable. Now example like let's say these are the two columns. Having F1 and F2 are the two columns. Example. F1 column has two values A, B. F2 column has two values X, Y. Now what are the possible combinations you can generate out of it? Multiplication, Cartesian product area. A also. AX, AY, BX and BY. Four combinations. Now, if you add those two symbols, hypothesis symbols, those are question mark and fine. Then we call that as hypothesis paper. And then all possible solutions are. Now, for any we to add two more attributes, add is the 16 hypothesis. Okay. Hypothesis base they can make a 16 over. Now, how you will get those? If you add question mark and fine to each and every column, you will get AX, AY, A5, A question mark, BX, BY, B5, B question mark, again null X, 5X, 5Y, 5Y, 5 question mark X, question mark Y, question mark 5, question mark question. These are the possible. Now, in the symmetrically distinct hypothesis and the meaning point of view,
unique hierarchy. Only AB or BA treated as same. If you remove it, you will get a tiny hypothesis. Now, like that, in our test case, if I have these many attributes, in the 6. In that F1, F2, and ఇక్కడ ఎంత ఉన్నాయి 6 ఉన్నాయి అప్పుడు ఓవరాల్ ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి 3 into 2 into 2 96 combinations వస్తాయి okay and doing analysis on 96 is a difficult task for us so those are the instance bases so when you add question mark and 5 to the existing one ఈ ప్రతిదానికి 2 యాడ్ చేసి ఇది 5 4 4 4 4 4 the total 5120 possible options you are going to generate out of which to provide a solution it is a difficult task now what we do is we have an approach we take same value what parameters are used to judge to enjoy the sports or not so if you take the first one sunny warm normal strong warm same yes so at the end how many S's are there in the last column 3 3 S's 1 no now what should be the values of those 6 values 6 columns that gives yes other than those whatever the value it is present it needs to know for example sunny warm normal strong warm same that is first one second one if it is rainy whatever it is rainy then you see the output of that column it is no it means if it is sunny and if you observe the respective outputs allow me same now the possible solution is out of these 6 values if the first sky is sunny air temperature is warm and wind is strong no matter what are the other 3 values I will enjoy the sport okay it means it is easy for me to take a decision while considering all the 6 values instead of taking 6 values 3 values are enough to enjoy the sport on that too it is based on the given data so and here I am trusting those 4 values based on that only I am deciding that if the first column is sunny second column is warm third column humidity question mark means it can have any value okay it can be any value it doesn't matter to me once we okay and wind should be strong and leave about water and forecast whatever the value it may so this is the hypothesis solution where these 3 values are there that's enough to predict my output okay now we can make 4 values in there imagine if there are 10,000 rows here as a human it is impossible to do now in that case we go with machine learning alone okay so humans చేస్తారు కదా మళ్ళీ machine learning చేయాలి అంటే is that only in the morning session itself we have the limitation multiplication of 2 matrices ఆ 2 matrices ఇస్తే ఫటాఫట్ చేస్తాం మనం of size 2 by 2 multiplication of 2 matrices of size 100 by 100 finish skip మనం తెలిసినా కూడా చేయం ఎందుకంటే మనకు అనవసరం ఎందుకంటే it takes time and what you will do with that result దానికి 2 by 2 అంటే ఎందుకు చేయాల్సిన ఉండదు అదే 100 మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి మల్టిప్లై చేయడం ఎందుకు చేయాల్సిన దేనికోసం చేయాలి అతను క్యాలిక్యులేషన్ దేనికోసం సో why we have the concept learning is just on a given sample data set with 4 rows you are predicting a value but issue is like when you have 1,000 rows like this and you tell me on which values
you are going to enjoy the sport and the combination very important. Values get in the moment we have to need the answer. So when we have some finders, so to do this we have to already go. That is finders algorithm and candidate elimination algorithm. Okay. So just we'll see finders algorithm today. Or we'll see the candidate elimination algorithm. Okay. It is very simple. By seeing diagram, you can understand the same data set on which we are working here. For examples, now we have to take null hypothesis like I don't accept any examples. So what is fine? Accepting only the relative answer. So initially H0, it is hypothesis which won't accept anywhere. Only relative value. So now you can observe here the x1. X1 is no one values. Okay. No one values ఏదైతే ఉన్నాయో అదే same as it is we have written here. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Here the attribute values. As I told you, attribute means column. How many columns are there? 6 columns. అందుకని A1 to A6 values are there. Now that is iteration 1. Now what is iteration 2? Now H0 is null hypothesis. We will accept only a specific value. Now we change the hypothesis with the relative values. What are the x1 values? We made it with the as a x1 values also. That is iteration 1. Now iteration 2, x2 as a second row. Okay. Now what is the difference that is made in the first row and the second row? That is highlighted with the red color. Now you see the data set. What first row, second row की एक column में difference ఉంది. Humidity देख रहे हैं. First row humidity value ఏంటిది? High. Second row humidity value normal. Second row ఏంటిది? High. You have a conflict there, right? If a conflict వచ్చిందా with the previous hypothesis, then you made it as question mark. It means you cannot decide. That is as the next hypothesis, H2. In whichever the field you got the difference value with the previous one, replace with question mark. Now that is H2 is the new hypothesis. Now H3 we ignore. Why? Because row 3 is in the negative field. What is the value of row 3? Yes or no? No. So we'll come to we'll see only positive values, positive outputs only. So we ignore the third row. Why? Because even though whatever the value that is not matching with the original hypothesis, the output will not be matched because we are focusing on positive cases, not on negative cases. Positive cases ఏంటి? Yes. Negative case ఏంటి? No. Okay. Now, from third hypothesis to the fourth row. Now, which values get different? Warm and same. That is the hypothesis 3. Now, what is the difference between fourth row and the hypothesis 3? The last two columns are changed. So that's why we replaced with these two with question mark. Now, H4 is the only hypothesis. That is our solution. Now, out of this, if I know the values of sky, air temperature, and wind, those values are enough to enjoy the sport or not. Other than this, if any value other than this, it means you are not enjoying the sport and meaning. So the same, we got the result earlier. Okay. Now these are the problems that you need to do. So anyway, I'll give time. Problem statements.
ఇంతవరకు కాలేదు 4:30 వరకు మీరు రాసుకోండి. And మొత్తం చేసుకుంటాం. Because there are 4 problems that we are supposed to do. All this. Okay. Wait. So write down that algorithm for each positive training instances.
Next, answer. Next. First, the end of second, right. Next, you start with the flip. Now you got to understand why you place the question mark there. Canada color coding ఉంది కానీ notes లో రాసుకునేటప్పుడు circle it with the values. That is the reason why it can difference you make it as a question mark item. The hyper.
Finished? That's it. The second, the third now will give you negative result. No.